mashujaa ake ni andu aria mahotete kwiyumiriria moritu maria makoretwo kuo makirehwo ni murimu wa COVID-19. Mundu gwitwo Ruth Wangari nake arauga njamba ciake ni aciari ake Joseph Kangethe Kihika na Rachel Joki mari kuria mwena wa Kilgoris. Hari mundu wandikite ndumiriri haha ciumanite thutha na arauga tuthome ndumiriri yake na gutuika arauga andika kuma kaunti ya Nyeri no ndanuga etagwo atia kana kaunti ya Nyeri mwena uriku no arauga aciarirwo muthenya ta wa umuthi uguo nake araigua tariwe urakungwirwo ali ta shujaa. Haya turikiririe na mundu gwitwo Lea kuma kuria mwena wa Sagana arauga nake shujaa wake ni mamu wao uria umurerete nginya agakinya haria ali. Tugutwara riu kuria kiharo-ini kia Wanguru na njira ya imwe kwa umwe tumirira igongona riu turi hamwe na muthia wa uhoro tuthikiririe ndumiriri ya President Uhuru Kenyatta hamwe na ageni yake. Basi asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Wakati wa kuweza kuweka gwaride sawa, wakati wake parade RSM. Basi hivi sasa wakuu wa vikundi mbalimbali wakiweza kujipanga tayari kabisa kuweza kusimama mbele ya vikundi vyao. Basi baada ya kuhakikisha kwamba gwaride liko tayari siku ya leo,
Ni zamu ya mkuu wa gwaride hii kuweza kuchukua usukani kutoka kwake Parade Adjutant. Naye baada ya kumkabidhi anatoka nje kwa muda mfupi aliyopewa, unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, ili kuweza kutoka nje kabisa kujiunga na maafisa wenzake tayari kwa gwaride. Basi kwa ishara ya ngoma ndogo hiyo, wakuu wa vikundi mbalimbali, kikundi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne pamoja na Parade Adjutant wanachukua nafasi zao ndani ya gwaride hii. Nao pia sharti kuweza kuwekwa sawa. Spika wa mabunge yote mawili, katibu wa wizara mbalimbali, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, karibuni leo tarehe 20 mwezi huu wa Oktoba mwaka 2021 katika sherehe za mashujaa katika gatuzi hili nambari 20 ya magatuzi 47 ya taifa letu la Kenya. Wema uwanjani ni majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi la wanaanga, na mavazi meupe jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Andrew Ng'ang'a. Kikundi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Meja Fred Lokada. Kikundi cha pili cha jeshi letu la wanaanga, la jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Captain Isaac Shebo. Kikundi cha tatu cha jeshi letu la wanaanga kiko chini yake Meja Evans Masaba. Kikundi cha nne cha jeshi letu la wanamaji na cha mwisho kiko chini yake Meja Cliff Richard Apio. Parade Adjutant Captain Alex Kiprop Kipkogei. Parade RSM Warrant Officer 1 Joseph Langas. Mziki unazidi kupromoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi chini yake Kanali Martin Namboka Makadia akishirikiana naye Captain Peter Kimeo na Captain Joseph Mturi. Anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 9 cha jeshi letu la nchi kavu, Luteni daraja la pili Mawira Ndiga. Kupata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya,
Tutapata burudani kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi na hali kadhalika studio. Studio tafadhali. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Baron Commandos, kumekucha, asante. amka wende shule. Hiyo elimu ndiyo msingi baba. Kwa njia ya heshima na unyenyekevu mwingi, ningependa kutambua kuwasili kwa mawaziri wetu wanaotenda kazi katika wizara mbalimbali katika serikali yetu tukufu ya Kenya. Tuwakaribishe kwa makofi wa mawaziri wetu wanapojiunga nasi. Makofi kwa mawaziri wetu wote wanaofanya kazi mbali katika taifa letu. Maroon Commandos.
Maroon Commandos, kwa heshima naomba tumkaribishe naibu wa rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Birecho Ruto. Tuwapongeze kwa makofi. Karibu sana Mheshimiwa naibu wa rais unapojiunga nasi katika sherehe hii ya leo, sherehe ya mashujaa. Tumpongeze tena anapojiunga nasi kwa makofi Mheshimiwa naibu wa rais Daktari William Ruto na Mheshimiwa Birecho Ruto. Maroon Commandos. Dadawe, nampango Galileo. Dadawe, nampango Galileo. Hata sidhani kama umepata habari. Hata sidhani kama umepata habari. Hivi leo kuna magoma moto. Hivi leo kuna magoma moto. Katika jumba letu la starehe, katika jumba letu la starehe, kuna msakato wa sambale, kuna msakato wa sambale, unaoletwa na wana Maruni yeye, unaoletwa na wana Maruni yeye. Dadawe, nampango Galileo. Dadawe, nampango Galileo. Hata sidhani kama umepata habari. Hata sidhani kama umepata habari. Hivi leo kuna magoma moto. Hivi leo kuna magoma moto. Katika jumba letu la starehe, katika jumba letu la starehe, kuna msakato wa sambale, kuna msakato wa sambale, unaoletwa na wana Maruni yeye, unaoletwa na wana Maruni yeye. Kweli kweli bwana, tunaenjoy. Maroon Commandos, wananchi watukufu, naomba kwa heshima sasa tumkaribishe Mheshimiwa Daktari Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera, wageni wetu wa siku ya leo. Tuwapongeze kwa makofi kwa heshima kuu wanapojiunga nasi siku ya leo katika sherehe yetu ya mashujaa. Tuwapongeze kwa makofi Mheshimiwa Daktari Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera. Karibu sana Your Excellency. Tuwapongeze kwa makofi wanapoingia jukwani, wanapokelewa na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibuni. Tuwapongeze tena mabibi na mabwana, mgeni wetu ajihisi kwamba yuko katika taifa linalompenda kama jirani yetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Maroon Commandos. Sina nada, uko wapi? Na kutafuta sikuoni.
nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sisi na dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sisi na dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Siku gani dada utakuja nikugoje sitesheni? Ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa baba, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa baba, nimekukosa siku nyingi. Siku gani dada utakuja nikugoje sitesheni? Ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Asante sana bendi ya Maroon Commandos. Thank you very much. Asante sana bendi ya Maroon Commandos. Thank you. Kuzidi kuwakumbusha wananchi, naomba sote tusimame kwa heshima tumkaribishe mama wa taifa Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta anapojiunga nasi katika sherehe hii ya mashujaa. Wapi makofi ya mama taifa Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta anapojiunga nasi katika maadhimisho haya kwenye uga wetu. Makofi ya mama taifa tafadhali. Tumpongeze hadi afike kwenye jukwaa. Makofi mazuri
Asanti sana Mheshimiwa Mama Taifa unapojiunga nasi katika sherehe hii. Nitampisha basi alivyokuwa amesema mwenzangu hapa awali, atakapowasili mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, sote tutaweza kusimama na hali kadhalika kuweza kumkaribisha kwa makofi, shangwe, vigelegele pamoja na fijo. Kuwakumbusha tu wananchi ni kwamba wakati bendi itakuwa inacheza wimbo wetu wa taifa, basi naomba sote kwa heshima tuweze kukaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya. Nitampisha mwenzangu Moses Wafula aweze kuendelea. Na sasa kwa heshima na vigelegele, mabibi na mabwana, tumkaribishe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa makofi moja. Karibu Mheshimiwa Rais, karibu Kenya, tuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Vigelegele, karibu shangwe, vifijo, nderemo. Karibu Mheshimiwa Rais, uga huu wa Wanguru utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Peperusha bendera ya taifa la Kenya. Makofi, makofi, vigelegele, vigelegele. Peperusha bendera kwa Mheshimiwa Rais. Makofi tena, makofi. Karibu, karibu Mheshimiwa Rais, tuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Peperusha bendera, peperusha. Karibu, karibu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa gatuzi hili la Kirinyaga, uga huu wa Wanguru. Makofi, makofi, shangwe, shangwe. Karibu Baba wa Taifa, karibu utuongoze kwa sherehe za mashujaa. Makofi, makofi tena. Peperusha bendera zetu, peperusha vigelegele kina mama. Shangwe, shangwe. Karibu Baba wa Taifa, karibu, karibu. Shangwe, vigelegele. Tumkaribishe Baba wa Taifa, vigelegele. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Karibu, karibu Baba wa Taifa, karibu Mheshimiwa Rais, karibu utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Makofi, makofi, makofi. Karibu, karibu. Funga, fungua.
Basi asante sana mwenzangu, asante sana. Nitaomba tubaki tukiwa tumesimama wima kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tuungane sote kuweza kuimba wimbo wetu wa taifa, ubeti wa kwanza. Mkuu wa gwaride hii sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya ruhusa ya kuweza kukagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi. Guard of honor mounted by the Kenya Defence Forces present and ready for inspection, sir. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kiboti.
Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akiweza kupeana heshima yake, ndiposa wananchi tunawakumbusha kiweza kutana na bendera hii, kuweza kuipisha, na iwapo umevalia sare rasmi za kiserikali kuweza kupiga saluti. Basi hivi sasa mkuu wa gwaride hii akiomba idhini ya kuweza kuondoa wanajeshi hao uwanjani. Punde tu Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu majeshi yote ya ulinzi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Basi kwa mila na desturi za kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa, kala officer pamoja na parade RSM. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo, to your duties by the left quick march. Wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku hii ya leo ya mashujaa katika uwanja huu wa Wanguru, ili kuweza kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na hali kadhalika fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Andrew Ng'ang'a, anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 9 cha jeshi letu la nchi kavu. Luteni daraja la 2 Mawira Ndiga, kikundi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 2 Mheshimiwa Rais cha jeshi letu la nchi kavu, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 3 cha jeshi letu la wanaanga, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 4 Mheshimiwa Rais cha jeshi letu la wanamaji, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Alex Kipkogei. Weka alama jeshi letu la nchi kavu. Muziki umekuwa ukiporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake Kanali Martin Namboka Makadia, Senior Major Warrant Officer 1 Lucas Okot, akishirikiana naye Warrant Officer 2 Ben Murray, Sergeant Mwai Gatama na Sergeant Hassan Mohamed, wakiondoka hivi sasa uwanjani baada ya kutuletea muziki uliopangwa ukapangika siku hii ya leo katika sherehe hizi za mashujaa. Gatuzi likiwa gatuzi nambari 20, mojawapo ya magatuzi 47 ya jeshi letu, taifa letu la Kenya. Nitampisha mwenzangu Achanga aweze kutuletea tamasha za ndege zetu za kijeshi. Asante sana mwenzangu Ben Misango. Mheshimiwa Rais, nafuata sasa tafrija za angani, na wanakuja uzuri kabisa ni wanajeshi wetu wa anga, wakiwa ni ndege aina ya Tukano, zikiwa zinapuliza moshi mweupe kuashiria kuwa kila kiko sawa. Tuwapigieni makofi wanapopita mbele ya jukwaa la rais.
hawa ni vijana wetu hapa nyumbani ambao ni wapata mafunzo hapa na vile vile wameweza kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa hapa kwetu nyumbani. Ni ndege aina ya Tukano ambazo kwa mara nyingi hutumika kwa minajili ya kuona kuwa mafunzo yako sawa kabisa. Ndio hawa wanaenda uzuri kabisa wakitomekomea upande wa pili. Ndege ambayo nitakuwa nikitarajia sasa hivi ni ndege aina ya Tiara ambayo inakuja uzuri kabisa kwa mbali, inakuja ikiwa imebeba bango kubwa kweli kweli. Wanakuja taratibu kabisa wakiwa hawana wasiwasi kabisa, kuashiria kuwa kila kitu angani kiko sawa. Bango kubwa kabisa ambako umbali naweza kuona wameandika hongera mashujaa. Tuwapigieni makofi wanapokaribia karibu na jukwaa la rais wakiwa wamebeba bango ambao kwa kweli una ujumbe mwafaka kabisa, ujumbe ambao unaelekeana na siku ya leo ambao unasema hongera mashujaa. Tuwapigieni makofi wanapopita pale kabisa, uzuri kabisa. Ndege aina ya Tiara wanaenda uzuri kabisa upande wa kushoto uwanja wakiwa hawana wasiwasi kabisa, wakiwa wameshikilia angani. Mheshimiwa Rais wakiwa wanatokomea, tunafika mwisho wa tamati wa sherehe za siku za leo za majeshi, na ninampisha mwenzangu ili aweze kuimaliza. Basi Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru flag staff wetu, Major Ismail Olwal, Major Peter Etiang, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Karioki, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Talengo, na Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Haji Bwana, bila kuwasahau wenzangu hapa Senior Private Wekesa Warrant Officer 2 Achanga, pamoja nami jina langu ni Kopro Misango Mbae, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Peter Wanjohi. Asanti sana wenzangu kutoka kwa majeshi ya ulinzi. Naomba sote tuwe watulivu kwa maombi. Tutaongozwa kwa maombi ya kimila na mzee Njeru Rubeni akiwa pamoja na wazee wa baraza la wazee wa Agikuyu na wazee wa Kiama kutoka kaunti ya Kirinyaga. Thai thadaya gaidai, 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 Thai thadaya gaidai. Ngai wa Kirinyaga, we utuongerere matuko tugakorwo muoyo muthenya uyu wa mashujaa day. Rathima muthamaki wa bururi uyu Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari yake na aria monde mabeto wathani bururi uyu matungatage na wibokeku na matungatage na kio. Thai thadaya Ngai thai, Thai thadaya gaidai. Ngai mwene Nyaga, twaguthaitha ũrathime andũ a Kenya arĩa marenda mbura ũtũbe nĩgetha mabiũ maitũ na mĩmera ĩrĩa tũkũbanda ĩbue kũbua nĩgetha ng'aragu tũgĩe na mbũna. Thai thadaya Ngai thai, Thai thadaya gaidai. Ngai mũmbi watũbere ciana imwe colleges, iria ingĩ university, iria ingĩ secondary na iria ingĩ primary na iria ingĩ nĩ ironga irathime tondũ nĩcio Kenya ya mũthenya ũcio ũngĩ. Thai thadaya Ngai thai, Thai thadaya gaidai, thai thadaya Ngai thai, Thai thadaya gaidai. rathima mũgeni witũ president wa Malawi ũrĩa ũcerere bũrũri wa Kenya akiumagara na agĩcoka umutungagie munyaka waku. Thai thadaya Ngai thai, Thai thadaya gaidai. turi Agikuyu na Mumbi. Thai thadaya Ngai thai, Thai thadaya gaidai. turi Agikuyu na Mumbi. Thai thadaya Ngai thai, Thai thadaya gaidai. turi Agikuyu na Mumbi. Thai thadaya Ngai thai, Thai thadaya gaidai. kuroagira Kuragira. Asante. Sauti kwa heshima, sauti.
Atafuata sasa Mheshimiwa Rais Imam Idi Abdurrahman ambaye ni mwenyekiti wa baraza la maimam hapa kaunti ya Kirinyaga. Imam, karibu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu Mola wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa kutuleta mahali hapa kutoka sehemu mbalimbali ili kusherehekea sikukuu hii tukufu ya mashujaa. Mola mtakatifu, tunakuomba uwe pamoja nasi kuanzia sasa hadi mwisho wa sherehe. Mwenyezi Mungu, tunamuombea rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na viongozi wote katika nchi hii, pia tukiwakumbuka na wageni wetu waliotutembelea. Uzidi kuwapa hekima, busara na subira wanapoendelea katika kazi yao kuwahudumia wananchi wa Kenya. Mola wetu, ibariki nchi hii yetu ya Kenya kwa mvua yenye baraka, tuondolee magonjwa za kila aina, hasa wakati huu mgumu wa magonjwa ya kuambukiza. Tunanyenyekea kwako Mola wetu, tukitubu dhambi zetu. Utusamehe, utubariki, mahali kuna dhiki utufanyie wepesi, walio wagonjwa pia uwaponya Mola wetu. Utukinge kutokamana na mabalaa na mipango yote ibilisi muovu, na utuletee amani katika nchi yetu ya Kenya. Mola mtakatifu, Mwenyezi Mungu, tunakuomba tukiikabidhi na tukiiweka sherehe hii mkononi mwako, tunakuomba kwa unyenyekevu utuendelee kutubariki, utulinde, utuongoze, na mahali utakapokosea ama kuteleza Mola wetu, usiwe mwenye kutuadhibu. Utusamehe na ulete rehema yako, na tukiomba rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Atakaye tufungia sasa ni Askofu Joseph Kibuzwa, askofu wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Kirinyaga. Let us pray. Almighty God, we pray for Kenya and all who live in it. In your eyes, all Kenyans are soldiers. Let unity prevail among the soldiers in this nation. Bless our President, His Excellency Uhuru Kenyatta, all leaders and all Kenyans. We uplift before you, Lord, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera and the citizens of the Republic of Malawi. Anoint us, O Lord, that we can be advocates of peace and love. Let the works of the evil planners of terrorism come to nothing. May satanic schemes against our president and the Kenyans be defeated in Jesus' name. May our transport system be safe. Bless this nation so that all may have access to affordable health care, including vaccines for coronavirus. God, may you restore our economy. Broken souls, drug addicts, broken families and communities. Deliver us from enslaving cycles of poverty, exploitation, gender violence, and destruction of nature. Mwathani, we uturaga tene na tene. Tuina ngatho ni tondu wa gutube muthenya uyu tukunguire guku Kirinyaga. Tukuboya ati ageni aitu ni mekwamukira irathimo ciothe cia kaunti no itu ya Kirinyaga. Tukuboya ati irathimo cia muthenya wa muthi ni ikunyururuka Kirinyaga ta njui iria nene cia kaunti no itu. Twambiririe na rui rwa Thagana, rwa Muthambi,
Rondo, Rotue, Mukengeria, Kiringa, Viva, Kamwana, Nyamindi, na Rubingase. Tukuboya ati utugi wa Ngai ni ugutuhumbira o ta uria miti ikoragwo egumbeire mutito karima ga kamuruana na karima ka murinduko. Mwathani turaboya ati ageni aitu ni ukumabutia na nimekugura mucere witu wa guku Mwea, nimekugura kaboa na majani meitu, nimekugura matunda ona mboga iria tukuragia gukirinyaga kuma thoko-ini citu. Na riu tukuboya ati kirathimo kia Ngai uria uturaga tene na tene nigegukorwo iguru ritu. We pray that Christ's righteousness will shine upon us this day and scatter the darkness from before our path. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon us and remain with us always. Amen. Asante Askofu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, na Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Margaret Kenyatta, Mheshimiwa Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera, Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, maspika wa Bunge la Kitaifa na spika la Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, gavana, viongozi na wananchi wote wa kaunti ya Kirinyaga, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, upande wako wa kulia tunao mashujaa wanaowakilisha mashujaa kutoka pembe zote hapa nchini. Naomba kwa heshima mashujaa tuweze kusimama na tuwashangilie tukiwakaribisha hapa uwanja wa Wanguru. Karibuni sana mashujaa wetu tunao waenzi. Na kabla Mheshimiwa Rais, nimwalike mwenzangu Kennedy Kimani atuongoze kwa kipindi kifupi cha burudani. Naomba sote sasa tuelekeze macho yetu kwenye runinga kwa makala ya Je, Wajua? Je, Wajua? Wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia maanani suala la kuwapa wananchi vyeti vya kumiliki ardhi. Tangu tujinyakulia uhuru hadi mwaka wa 2013, ni hati milioni 5.6 za kumiliki ardhi zilizokuwa zimetolewa kwa wananchi. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya hati milioni 5.3 zimetolewa kwa wananchi. Serikali pia sasa imeanzisha mfumo wa kidijitali katika masuala ya ardhi almaarufu Ardhi Sasa, na hivyo basi kurahisisha utoaji huduma kwa wananchi. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zinanuia kuhakikisha wananchi wanachangia vilivyo katika ujenzi wa taifa bila wasiwasi ya kupoteza mashamba yao. Je, wajua? Wajua kuwa mradi wa Mwea Irrigation Scheme unazalisha 70% ya mchele nchini Kenya? Mradi huu unazalisha mchele aina ya basmati almaarufu aromatic pishori metric tani 1114 kila mwaka, ulio na thamani ya shilingi bilioni 9.6. Mradi wa Mwea ni ekari 25,000 na umeunda nafasi nyingi za kazi, kwani takriban wakulima 11,000 wanajishughulisha na kilimo hapa. Ujenzi wa bwawa la Thiba ulioanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta utaongezea kilimo katika ekari 10,000 hapa Mwea na kufikisha ekari zitakazozalisha chakula hadi jumla ya 35,000. Ekari hizo 35,000 zitaongezea mavuno ya mchele kutoka metric tani 1114 za sasa hadi takriban metric tani 1200 kila mwaka. Sasa wajua. Na mimi hapa pia sasa najua. Mheshimiwa Rais, sasa nitamwalika mwenzangu Kennedy Kimani atuongoze kwenye kipindi cha burudani. Asante. Abai mbona wanjobi nindagucokeria ngatho cia mwanya nikumbe binda riri ndongorie mutaratara uyu wa gucanjamura ageni monde na andu monde ma Kenya. Asanti. Kwa heshima naomba niwakaribishe kwa kipindi kifupi cha burudani ambacho kitahusisha wasanii kutoka kaunti ya Kirinyaga na pia kutoka kaunti zingine jirani ambazo zinatuzingira. Tuko nao wacheza ngoma tamaduni ya Momboko, wasanii wa Mugithi, wasanii wa Kigosho,
wasanii wa benga na wasanii wa nyimbo za Injili. Lakini kabla ya hayo, hii ni sauti ya mwananchi. Simama Wakenya wote, simama. Sauti ya mwananchi. Simama wewe shujaa, simama. Uhuru akukuja hapa, sisi tabeba na mkono hivi. Sitaki anyange chini kwa sababu hiyo mtu anapatia sisi mali mingi. Alikuwa sisi na njaa, lakini wakati Uhuru alikuja, alipatia sisi shamba. Sisi alitupa hii njaa. Mimi nasema Rais President Muigai Uhuru Kenyatta ametufanyia mambo hii Kisumu ikakuwa Kisumu City. Nataka kushukuru president wetu sana ambaye ameshikilia hii mradi sana na akaingililia mpaka Wakamba wapate maji. Namshukuru sana. Nakushukuru sana rais wetu Uhuru Kenyatta, ulipofika hapa Kibuyuni 2019 ukatusaidia kilimo chetu cha mwani. Nashukuru sana Kenyatta, ameleta maendeleo sana. Ameleta kazi ya stima, nimeshukuru sana kabisa. Amesema asante Uhuru, ameleta maendeleo. Sisi watu wa Kirinyaga tunasema ni asante sana kwa kuwa umetundia barabara, umetupea maji, security iko sawa, matibabu na pia umejenga mahospitali. Your Excellency, umefunuliwa mambo hayo na Mungu na tunashukuru sana kwamba utatuongezea. Wacha hii Uwezo Fund iendelee. Ujumbe wangu kwa Rais Kenyatta ni kwamba pongezi sana kwa kazi nzuri uliyoifanya. Infrastructure ni the most and the best thing to do in the country. Na hivi ulivyotufanyia sasa hatuna la kusema isipokuwa asante sana. Mtu hana macho ndio haoni, lakini rais ametuletea maendeleo. Hapa hatungekuwa tunafikiria siku moja tutaona hospitali. Wewe rais wetu, ninakushukuru kwa ajili ya kukumbuka ukulima wa maziwa. Kwa hivyo asho lengo rais lang mikitamaya nkai. Na sasa tupate burudani. PPMC Production. Kukuhera njamba kitu chaita iria chiaro ire weri de tokongo era njamba cia we athiciaro ire mbara niguo tiri witu ndukore makenyarire kamageitwo thakame niguo tukorwo haho muthi. Nituikaranagie na thayo nondu maruaga niguo tuikarage na thayo. Bururi wa Kenya ni witu tuiothe, mundu mutongu na muthini. Tukureana tukanyua tukireithagia mahiũ maitũ nacio ndingori maburoti nyũmba ya mũmbi njamba citũ itikariganĩre. Harambĩ 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 woi harambĩ akire na Jomo Kenyatta. Waigua kĩarĩra ndĩ macunja nĩtũkenere mũthenya ũyũ twĩna wĩyathi ona thayũ mũthenya mũnene na twainũka tũinũke thayũ. Waigua kĩarĩra ndĩ macunja nĩtũkenere mũthenya ũyũ twĩna wĩyathi ona thayũ mũthenya mũnene na twainũka tũinũke thayũ.
kĩoneka njamba citũ ciarutĩire ũkĩoneka mũtongoria witũ nĩkĩonereria atĩ ithuothe nĩtũiganaine atumia na athuri nĩtũiganaine ithuothe twĩna thũmbĩ ya mashujaa. Sababu wewe shujaa, mimi shujaa, nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere. tondũ wewe jaba, niende jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. thengio mũno mandagĩtarĩ aitũ nĩkwĩrutĩra ngoro na mwĩrĩ makĩria hĩndĩ ĩno ya korona mwĩ njamba citũ mũrorathimwo. Akenya nĩtũrutaga wĩra na kĩo arĩmi ateng'eri ona ithuĩ aini mandagĩtarĩ arimũ ahũri mũbira inyuone nĩtũmũtambũrĩte mwĩ njamba. Sababu wewe shujaa, mimi shujaa, nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere. tondũ wewe jaba, niende jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. Nĩtũhĩmbĩrĩtie ũrũmwe witũ nĩtwendaine na twĩna thayũ kabira ciothe Kenya twĩ kĩndũ kĩmwe nĩtũtũũria ũrũmwe ũcio ta mashujaa. Na inyuĩ mũgitagĩra bũrũri witũ kaingĩ mũikagia mĩoyo yanyu ũgwati-inĩ mbirarũ citũ na borithi Ngai aromũteithia mwĩ njamba citũ mũtingĩriganĩra. sababu wewe shujaa, mimi shujaa, nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere. tondũ wewe jaba, niende jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. farafara ciothe cinywe thitima nĩ nginyu guothe macukuru twagĩirwo guothe na no wĩra wa njamba citũ ũcio nĩ wĩra wa njamba citũ. Agenda iria njano irathi na mbere mathibitarĩ gwakwa nginya icagi-inĩ koriũkia ibanda mawĩra makoneka njamba citũ nĩ bau tũthiĩ na mbere nĩgĩa kũu ithuothe nĩtũkenete biũ. Uhuru Kenyatta mwĩna tongoria othe Ngai amũrathimage na mũgitĩre nĩ wĩra mwega mũrutĩire bũrũri na mũmenyage inyuothe mwĩ mashujaa. Sababu wewe shujaa, mimi shujaa, nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere. tondũ wewe jaba, niende jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. sababu wewe shujaa, mimi shujaa, tushikane pamoja tusonge mbele. Baba ya moko igoro twara bũrũri ũyũ Kenya nĩ gũtherema
mashini ya korigita shukuru jitosie sawa ciana ithome wega yuthie karuto mung'etho igatarota kene koria komeria tiroria gutwa kenyero rumanyambo Gikuyu kiugire ati igana wereire yakwa Uhuru wa Kenyatta tugukugana urio giti-ini
Iado aitu, reke itu geni tukenei. Tuwapongeze tena wasanii wetu kwa makofi. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba sasa uniruhusu nimwalike gavana wa kaunti ya Kirinyaga, Mheshimiwa Anne Waiguru, atukaribishe kirasmi na kwa kifupi, halafu amwalike Mheshimiwa naibu wa Rais. Gavana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, Uhuru Muigai Kenyatta, and Her Excellency, the First Lady, Her Excellency Margaret Kenyatta. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Lazarus Chakwera, and Her Excellency, the First Lady of Malawi, Monica Chakwera. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency William Samoei Ruto, Your Excellency Mama Rachel Ruto, the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga, fellow governors present here today, Honorable Cabinet Secretaries present, Your Excellency, Ambassadors and High Commissioners, Honorable Senators, Members of Parliament and County Assemblies, wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, hamjambo. It is my great pleasure to welcome you all to Kirinyaga County on this auspicious Mashujaa Day. I know some of you may have been to our county before. Some are visiting us for the very first time. I'm also told that some came just to see what it is about this small county that makes headlines so often. Whichever the case may be, I'm sure by now you have experienced the warmth and love of Kirinyaga people. Today we get to celebrate Kenya's Shujaas, the men and women without whom Kenya we love would not exist. We meet to celebrate those who make it possible for us to know peace and experience unity. We meet to celebrate the millions of ordinary Kenyans whose labor continues to build this nation's economy. We meet to celebrate our mothers and the unsung heroes who take care of their families through thick and thin. We meet to celebrate the youth, our Jeshi, on whose back much of this country is carried. We celebrate our healthcare workers and our security services for keeping us healthy and safe. We celebrate the myriad essential service providers, including the media, who have kept watch during the trying months of the COVID-19 pandemic. And of course, we celebrate our artists for their amazing show today. All around us are Shujaas who deserve to be honored and recognized, and to each one we say, Asanteni sana. Your Excellency, allow me to share with you and the nation a brief snapshot of what the Shujaas of Kirinyaga have been able to do in the last 4 years since we were elected towards the achievement of the Big Four agenda. In order to attain food security and nutrition goal, we have been supporting our farmers to increase productivity through diversification of our agricultural activities. So far, we have supported more than 500 farmers groups and close to 50,000 households to undertake various projects under our Wezesha Economic Empowerment Program. Each of the supported households are able to make an extra 1,000 per day under various value chains, which include production of 1 million eggs a month under poultry keeping, tomato, avocado, dairy and fish farming, beekeeping, as well as pig rearing. We have managed to increase the annual production of rice from 60,000 tons in 2017 to the current 113,000 tons. Under universal healthcare, towards the achievement, we have undertaken massive infrastructure and service delivery reforms in our health facilities. Our medical complex, which you'll be able to see shortly in Kerugoya town,
and which in due time we shall be inviting you to open, is just about to be completed. The 342-bed capacity, 5-story complex will elevate the Keregoya Level 4 Hospital to a Level 5 facility, offering the specialized medical services for which residents are currently referred to other hospitals. The ultra-modern hospital, which has an ICU, HDU, an oncology center, and a burns unit, among others, state-of-the-art amenities, will be the first one in the region to match the standards of some of the country's most reputable private hospitals. We are also upgrading Kimbimbi and Kanyaga hospitals from Level 3 to Level 4. This is in addition to the 19 dispensaries we are completing and equipping in order to boost provision of primary health care at the grassroots. Your Excellency, we are celebrating this day at a time where our country and the whole world is grappling with COVID-19 pandemic. We are grateful to you for the support you have received from your government towards acceleration of mass vaccination among our residents. Through your help, we have so far vaccinated over 105,000 people against COVID-19 in Kirinyaga County. Your Excellency, in order to provide a conducive environment for our traders, most who deal in fresh produce, we have so far constructed 15 modern markets in various towns. We have also constructed about 25,000 square meters of cabro car parks and pavements in our major towns, and we are currently undertaking 30,000 square meters of cabro paving in Wanguru town. Kirinyaga County produces around 62,000 tons of tomatoes each year, a lot of which goes to waste. We're in the final stages of getting a clearance for a tomato processing plant. We are also constructing an avocado packhouse and supplying our dairy farmers with milk processing equipment. Towards manufacturing, we recently repossessed 254 acres which had been illegally acquired. This land is strategically located in Sagana in close proximity to the railway line and Keno-Marua Highway. We have just completed the plans and designs to establish an industrial park on the land. Through collaboration between our county government and the Ministry of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development and Public Works in your government, plans to construct about 100 affordable housing units in Keregoya town are at an advanced stage. Your Excellency, allow me to appreciate the tremendous work you have done in our county and the region, and indeed the whole country, when it comes to development. The impact will not only be felt by the current generation, but the legacy will live on for generations to come. I recall when you visited Moya last year, Your Excellency, this stadium was just a muddy field, and that required us to wear gumboots in order to walk in. True to your promise that day, the transformation that the stadium has undergone is magnanimous, to say the least. Among other impacts, it will greatly enhance sports talent, development, as well as the country's economic growth. In conclusion, Your Excellency, we most humbly welcome you to tour our county, should your busy schedule allow. We invite you to witness a people in whom you have invested renewed hope, whose spirits and recognition of your love for them is palpable. Kirinyaga is your home. We treasure your leadership. We assure you of our unreserved support to your government. On behalf of Kirinyaga residents, I also invite all our guests to sample some of our rich heritage and the hospitality of the Kirinyaga people. As you visit, we invite you to see our famed Moya rice fields, which are not only breathtaking, but produce the best aromatic Bishori rice in the globe. Besides the Bishori rice, we also produce some of the best world-rated tea and coffee. And as a way of promoting our farmers, I invite you to buy a kilo or two of these products before leaving the county. For those who do not suffer hydrophobia, you are invited to try out kayaking, canoeing, and water rafting, which are offered in many of our resorts located along Sagana River.
The river is recognized for hosting national and international water sports, and I'm sure you'll get an experience of a lifetime. For those who do not love water sporting, exploring other adventures such as zip lining, canopy walking, and archery will be just as good. I would like to once again thank you all on behalf of Kirinyaga people for bestowing upon us the privilege of hosting this auspicious occasion. God bless you, God bless Kirinyaga, and God bless Kenya. Before I sit down, Your Excellency, allow me to recognize just the presence of my colleagues who are here by just mentioning their names. I'd like to recognize the Chair of the Council of Governors, His Excellency Martin Wambora from Embu, Deputy Vice Chair of the Council of Governors, Your Excellency James Ongwai from Kisii, Excellency Francis Kememia from Nyandarua, Excellency Governor Nderitu Mureithi from Laikipia, Excellency Mwangi Wairia from Murang'a, Excellency James Nyoro from Kiambu, Excellency Professor Anyang' Nyong'o from Kisumu, Excellency Colonel Rasanga from Siaya, Excellency Mtahi Kahiga from Nyeri, and Excellency Ali Hassan Joho 001 from Mombasa. And also Her Excellency Anne Kananu from Nairobi. Deputy Governors present is Deputy Governor Peter Ndamberi from Kirinyaga and Deputy Governor Caroline Karugu from Nyeri. Before I welcome His Excellency the Deputy President to speak, Your Excellency, allow me to invite the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga to greet the Kirinyaga people. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Your Excellency Mama Margaret Kenyatta, Your Excellency President Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency the Deputy President, all distinguished guests, ladies and gentlemen, Muriega Andua Kirinyaga Abai. Your Excellency, we have here some other leaders from the opposition. We have here Honorable Musalia Mudavadi, the party leader of ANC, Honorable Gideon Moi, Senator, the leader of KANU, Honorable Moses Wetangula for Kenya. I would like to have my brother Musalia Mudavadi to just say jambo. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, Madam Margaret Kenyatta, Your Excellency, the President of Malawi, and your better half, the Deputy President, William Ruto. Your Excellency, allow me to dispense with other protocols because there are quite a host of senior people in this gathering. Andu a Kirinyaga Muriega, Ohoro wanyu. Thank you, Your Excellency. For me, I just want to say that
this is an auspicious occasion when we recognize and honor those who have contributed in various capacities to the being and well-being of our country. And they deserve the respect and accolades that this day brings for them and for the Kenyan people. I also want to take this opportunity to acknowledge that there is tremendous development in our country, and it would be important that this foundation is built on for the future as we move forward. I also want to call on peace and tolerance during this particular period so that we can work together as a nation and as a people, respecting the boundaries that the Constitution provides so that we respect everybody in our country. That is how cohesion will be built, and that is how Kenya will be built. Lastly, let me also convey an apology from Honorable Kalonzo Musyoka, who is out of the country and he would have liked to be here with us. But I know in spirit he's perhaps even watching what is going on here. I will end there and say, let us build Kenya, tuweke Kenya mbele, Kenya iwe kwanza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, Mashujaa Day gives us an opportunity to remember where we are coming from and where we are going. It used to be called Kenyatta Day, but during the new constitution it was converted to Mashujaa Day to celebrate all the heroes who have contributed in one way or the other for the betterment of the life of our country. Today we remember heroes like Wayaki Wahinga, who was buried alive by the colonialists. We remember people like Hari Dhuku, who was banished by the colonialists and detained in Kismayu. We also remember those Mau generals, Your Excellency, people like General Madenge, Kang'ethe, Kimathi, Kasam Jogu, Mware Mariama, na Baimungu, just to say a few, were not madmen to take up arms and go into the bush to fight the mighty British army. They were truly Kenyan patriots. Neither were the Kapenguria Six, led by Jomo Kenyatta, Fred Kubai, Kungu Karumba, Bilal Kagia, Paul Ngei, Achengo Neko. These were true Kenyan heroes of that time. Your Excellency, recently I visited Maito Mukami Kimathi, and she's sending her greetings to this audience today. And she says she's unable to come and join in this celebration because she's ailing. Some of the wounds inflicted during her detention in those days in Kamiti, where she was also a guest together with Mama Ngina Kenyatta. Not many people know that Mama Ngina Kenyatta was also a political detainee in those days. So we celebrate these people. Your Excellency, this region of our country contributed immensely to the struggle for independence of our country. When the state of emergency was declared, people from this area had to carry passbooks to move around and get movement permits. Your Excellency, I'm carrying here a passbook that is called Kikuyu Embu Meru Passbook. And it reads that this gentleman, his registration number was 1621, Simon Warorwa,
son of Ngugi, tribe Kikuyu, district Fort Hall, location Gatanga, Chief Ndungu, and sublocation Rugeda, and occupation clerk. It says permit to move from one place to the other. This is what inspired the people to rise up against the colonial regime because of the humiliation. Your Excellency, we celebrate heroes like Bishop Gitari from this region, Ngugi wa Thiong'o, Michere Mugo, Wangari Maathai, Ken Matiba, Charles Rubia, Reverend Timothy Njoya. We have here, Your Excellency, two ladies. One, the first woman to become a Chief Justice, Madam Martha Koome. She is a hero, and how right she was in trenches with us during the second liberation. You have also here Madam Martha Karua, another hero. And then we have one of the first governors, women governors, Madam Anne Waiguru, governor of this great country of Kirinyaga. But Your Excellency, we have also other heroes in the field of music, like Joseph Kamaru, the late, John De Matthew, Gatorora De Samido, who are also great heroes from this region. Finally, Your Excellency, my hero, the former president, your predecessor, Mwai Kibaki. Mwai Kibaki must be celebrated as a hero in this country. When I said Kibaki Tosha, they said no Luo, they said Raila is finished politically. No Luo can vote for a Kikuyu because of what happened to Tom Mboya and Jaramogi. I went and told the Luos that there has never been a war between Kikuyus and Luos. That Kikuyus and Luos have been partners in the struggle for independence of this country. That Jaramogi, who said that Kenyatta must be the leader of this country. And Kibaki was a son of Jaramogi, who took him from Makerere and brought him to Kenya and made him the chief of executive officer of KANU. Your Excellency, the Luos voted to make Kibaki 98.5%, showing that this tribalism thing is very skin thin. But then, Your Excellency, Honorable Kibaki got an accident and could not campaign. You campaigned for Mwai Kibaki. We saw him on a wheelchair in Nairobi. We came with him from Githurai, through Thika, through Kenol, through Muranga, Kirinyaga, Kerugoya, Karatina, mpaka Udhaya. Everywhere, these people, the people were saying, Raila Mutongoria Jamba. So Raila Odinga is a friend of the mountain and has been able to climb the mountain. I thank you. Sincere apologies. I did not recognize in my protocol, and I'd like to recognize the presence of the Chief Justice of the Republic of Kenya, Her Ladyship Martha Koome, the Speaker of the National Assembly, Honorable Justin Muturi, and the Speaker of Senate, Ken Lusaka. Allow me to also recognize County Assembly members from Kirinyaga County who are present, and the County Executive of Kirinyaga. It is now my singular duty and honor to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya,
Your Excellency, Honorable William Samoei Ruto, to speak and invite the President. Haya, asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, Mama wetu wa taifa, Your Excellency Margaret Kenyatta, mgeni wetu na mgeni wa rais wa nchi yetu ya Malawi, Lazarus Chakwera, and your dear wife, Monica Chakwera, Your Excellencies, High Commissioners and Ambassadors, the Speakers of National Assembly and the Speaker of Senate, the Governor of this great county of Kirinyaga, Madam Waiguru, and all the other governors present here, the former Prime Minister, former Vice President, former Deputy Prime Minister, Amiri mkuu wa majeshi yetu na wale wengine wote, mawaziri walio hapa, makatibu, ndugu wananchi wa Kirinyaga, hamjambo. Kirinyaga moriega, mwathani agosho, Ngai no mwega, endesho de Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Your Excellency, I want to take this very opportunity to thank you for making the decision that national celebrations will not only be held in Nairobi, but it will be held in our counties. And thank the people of Kirinyaga for this beautiful ceremony. They have hosted you in this Kirinyaga Stadium. We came here, Your Excellency, you remember, 4 years ago, and this place was very muddy. Today, we have a world-class stadium because of your commitment to the development of our country. This Mashujaa Day, we celebrate the many people who worked so hard, paid a huge price for us to be the nation that we are today. We celebrate them for their selfless sacrifice that today makes us a nation. Your Excellency, we celebrate the heroes of now, our men and women in uniform, who keep our borders, our families, and our children safe. We celebrate our farmers who wake up early and sleep late to make sure that we have a meal on our tables. We celebrate every Kenyan who wakes up early, get to work, pay their taxes, so that Kenya can continue to be a sovereign nation. Your Excellency,
we celebrate you as our leader. The last 9 years has seen unprecedented transformation in our country. From the SGR to the almost 11,000 kilometers of new tarmac in Kenya, to the almost 8 million people connected to electricity, to all the transformation in our education sector. Your Excellency, your place in the history of Kenya is not only secure, but it is prominent. Your legacy as a transformational leader in Kenya will set the standard for the leaders that will come after you. Your Excellency, I want to give you our assurance, myself and my competitors here, that we will build on the legacy that you have set, and we will ensure that nothing that you will leave behind is left incomplete. We will build on it and make sure that Kenya goes to the next level. Your Excellency, I assure you that as your deputy for the last 9 years, God willing, I will make sure that your legacy and the agenda you have set of the unity of this nation and the transformation of our nation under the Big Four plan, together with the bottom-up approach, will take this country to greater heights. Your Excellency, this is a very important day for us as a nation, and you have set the standard for us. We will work together as a people in a peaceful manner. Everybody's right, being tolerant and peaceful, because we do not have another nation. This is the only Kenya we have, and it is our duty to protect it. With those many remarks, Your Excellency, sir, it's now my very humble duty to request you, Mr. President, to make your remarks and lead the nation on this Mashujaa Day. Sote tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya aweze kutuongoza kwa ghafla hii. Mheshimiwa Rais. Asante sana. Na tuketi. Kirinyaga hamjambo. Hamjambo tena. In Kirinyaga County, to celebrate our Mashujaa Day, the day we remember and celebrate the heroes and heroines who fought for the liberation of this country, but also the heroes and heroines who in their everyday activity continue to make Kenya a great nation. So, Your Excellency, once again, thank you for accepting our invitation. And at this juncture, ningewauliza sisi wote tusimame, tumkaribishe mgeni wetu, Rais wa Jamhuri ya Malawi, aweze pia kunena nasi
na kulete salamu zake kutoka wananchi wa Malawi. Welcome, Your Excellency. Your Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, and Your Excellency Madam Margaret Kenyatta, First Lady of the Republic of Kenya, Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Excellency William Ruto, Deputy President of the Republic of Kenya, and Madam Rachel Ruto, Your Honor, Raila Odinga, former Prime Minister of the Republic of Kenya, Her Excellency Annie Waiguru, Governor of the Kirinyaga County, and all governors here present, all protocols observed. Ladies and gentlemen, Muriega andu Kirinyaga wai. Habari zenu mwenzangu, saseni ni aje? Mko poa? Malawi na Kenya ni ndugu wa miaka mingi sana. Tangia wakati wa baba zetu, wa nchi zetu, Mzee Jomo Kenyatta wa Kenya na Mzee Ngwazi Dora Kamusubanda wa Malawi. Mheshimiwa Rais kuja kwetu leo kutembelea Kenya ni uthibitisho wa undugu wetu na umoja wetu. Naombeni wa Kenya na wa Malawi tudumishe umoja wetu, tujenge uchumi wetu wa nchi zetu, tusaidiane kudumisha amani katika nchi zetu na Afrika. Kwa niaba ya wananchi wa Malawi na kukaribisha Malawi, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, karibu sana. Mungu awabariki watu wa Kenya wote. Asante sana. Your Excellency, this Mashujaa Day, I am honored to join you in celebrating those who fought for Kenya's freedom and continue to fight for Kenya's transformation at various levels. Today, Kenya's joy is Malawi's joy. For us, this became its prime minister in February of 1963. The founding father of Kenya became its prime minister less than 6 months later. It is no accident that after Kenya gained her independence in December 1963, Malawi gained her independence less than 7 months later. It is no accident that within less than 5 years of Kenya and Malawi gaining their independence, the founding father of Kenya hosted the founding father of Malawi here in Kenya in a joyous October like this one today.
Even today, it is no accident that when my government was deciding which road in Malawi's capital to upgrade to a multi-lane highway, before any other, the obvious choice was the Kenyatta Drive that connects Malawi's House of Parliament to Malawi's largest hospital. Indeed, it is no accident that the city of Mzuzu in the north of Malawi, the city of Lilongwe in the center of Malawi, and the city of Blantyre in the south of Malawi all have at least one road named after Kenyatta. All this is because the founders of my nation wanted to make it clear for generations to come that those celebrated as heroes in Kenya's struggle for independence are celebrated as heroes in Malawi. And Mzee Jomo Kenyatta epitomizes all such heroes, and many that I am learning even today. The bottom line is this: whatever path you take to trace the history of independence in Kenya and Malawi, one fact is clear and indisputable. The struggle for independence in Kenya and Malawi did not just take place simultaneously, it also took place symbiotically. So by celebrating this day together, we renew our brotherhood in the struggles we face and share. By celebrating this day together, we rekindle the flames of love and friendship between our peoples. By celebrating this day together, we reignite the solidarity our nation's founders established between us. And by celebrating this day together, we rejoice in the freedoms that light our path into the future. And as I stand here with you all, I see that future. The future I see for our two nations is one of shared exchanges from shared hospitality. The future I see for our two nations is one of shared prosperity from our shared opportunities. The future I see for our two nations is one of shared victories from shared struggles. The future I see for our two nations is one of shared celebrations of shared heroes past, heroes present, and heroes future. It is we, Kenyans and Malawians, who must fight for that future. It is we, Kenyans and Malawians, who must pursue that future. So let us create that future, a future of peace, a future of transformation, a future of genuine love amongst ourselves, because Africans, this is the future we desire. Let us build that future. Let us birth it, if we please. Let us become that future. And God bless Kenya and God bless Malawi. Asanteni sana mabibi na mabwana. Nashukuru sana. Bless you. Thank you very much, Your Excellency. Tumpigie makofi tena ya kumshukuru. Asante na tuketi. Asante. Your Excellency, President Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, let me once again thank you, Your Excellency, for taking time
accepting our invitation and joining us on this Mashujaa Day. And through you, Your Excellency, the Governor of Kirinyaga, let me also thank, through you, the people of Kirinyaga for your hospitality and indeed the warm welcome that we have received to this beautiful county at the footsteps of Mount Kenya. This is the 10th time that we are celebrating our nationhood, identity and diversity away from our capital city of Nairobi. We have previously marked national days in other countries. We have been to Kisumu, Kisii, Nakuru, Kakamega, Narok, Nyeri, Machakos, Meru, and Mombasa. And today we gather here in the county of Kirinyaga to celebrate the makers of our nation. We celebrate all the men and women who laid the foundation stone of our nation. And we also commend all those Kenyans who made and continue to make extraordinary contributions to bring our nation closer to her destiny of being a better, more just, more equitable, and more prosperous nation for all. At independence, the makers of our nation sought to secure a nation devoid of exclusion, disunity, and oppression. Through their hard work, dedication, and sacrifice, today we are a thriving democracy. That generation of nation builders chose hope over pessimism, unity over division, faith over fear, and purposeful sacrifice over narrow interests of the day. When they encountered obstacles, they reminded themselves that an obstacle is what you see when you set your eye off the goal. But like the heroes of faith in the Holy Scriptures, some of those men and women died without beholding our free land or realizing their promise. However, they are immortal, as they will live on in the pillars of the strong and free nation that they built, and in the hearts of eternally grateful generations of Kenyans who followed them. Mashujaa Day is their day, but it is also our day to remember them, to celebrate them, and to renew our commitment to the values upon which our nation was founded. Celebrating Mashujaa Day in Kirinyaga County is significant for a number of reasons. Firstly, this county is named after the mountain of mystery, Kirinyaga. According to traditional folklore, the mountain of mystery was created as God's resting place and a sign of his wonder. After God created the earth, this is where he is said to have rested to admire his workmanship. This mountain, standing tall, was also not just a place of rest and a shrine for worship. It was also a place of renewal, a place of honest conversation, and a place for bonding and reconciliation. We can also note that celebrating Mashujaa Day in Kirinyaga County has a second historical significance, since this county
bears the name of this great mountain, and so too our nation. According again to folklore, the naming came from one of the pioneer heroes called Chief Kivoi wa Mwendwa, born 240 years ago in 1780. One of the early colonizers who befriended Chief Kivoi was Dr. Ludwig Krapf, a German missionary from the Anglican Church Missionary Society. And on December 3rd of 1849, Chief Kivoi brought Dr. Krapf to Kirinyaga to behold this mountain of mystery. And when asked through an interpreter what the name of the mountain was, Chief Kivoi told the white fellow that the name of the mountain was Kenya. According to folklore, he pronounced it in a Kamba accent, but what the colonizer heard was Kinya. And from this conversation, the name of our nation, Kenya, was born 200 years ago. Kirinyaga County is therefore at the heart of a very rich heritage as a nation. The development of the then Kirinyaga district, created out of the western part of Embu district in 1963, has closely mirrored that of the wider country, culminating with the advent of devolution. The 20th of October is a significant date in our history because in 1952, this was the day that a state of emergency was declared on our land by the colonizers, and hundreds of our founding fathers were arrested. But when our founding fathers, led by the likes of Mzee Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga, Paul Ngei, Masinde Muliro, amongst others, overcame the darkness of the emergency period, a new order emerged. They had a three-point agenda that resonates to date. They declared war on ignorance, poverty, and disease. And today that war is still on. It is a war we have inherited, and a war that shall also bestow on future generations. The commitment, as declared by our forefathers, is a sacred obligation today, and it is so from one generation to the next. Mzee Jomo Kenyatta, representing the founding fathers, had this to say on the task at hand. And he said, and I quote, that our children will learn about the heroes of the past, but our task is to make ourselves the architects of the future. This is a challenge he posed not only to his generation, but to all Kenyan generations to come. Each generation must not focus only on past heroism, but it must also continuously strive to be the architects of their own brighter future. For us to become architects of the future, we must begin by protecting what was left behind to us by the heroes who liberated this country, and in particular, we were charged with a great responsibility of taking care of our territorial integrity. Since the dawn of our republic, on many occasions, we have experienced territorial aggressions to the sanctity of our borders. Some have been driven from within,
and others from without. But the message of our founding fathers to these aggressors was simple: not an inch less, not an inch more. And this is the message that must reverberate across the collective quarters that are bent on annexing any part of the territory known as the Republic of Kenya. The resolve of our founding fathers rings as true today as it did then. Not an inch less, not an inch more. And we as Kenyans say this because we are a nation content with our country's bounty and also content with the splendor within our borders. So, fellow Kenyans, the transformation of our security sector has without doubt been one of the most significant endeavors of my administration. We continue to add new arrows in the quiver of our national security by retooling the resources and capacity of our security agencies. This visible transformation of our security organs has been done in honor of their national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. As an affirmation of this, today, Kenya's police-to-population ratio is at its highest level in our history and is higher than the UN prescribed standard. Similarly, in the last 8 years, we have undertaken the most consequential and expansive modernization of our military in our nation's history. We continue to tool and to retool our security resources to the highest standards in order to keep our people safe and secure and to preserve our territorial integrity in a just, fair, democratic, and safe country for all. But aside to this, we have also invested in the welfare of those charged with our security personnel, which include a review of their remuneration, benefits, and other allowances, upgrading of housing, provision of insurance, and increasing the capacity of the health facilities used by our security personnel. In addition to what we have already done, we are also building an additional 4 hospitals to cater for them and their dependents in recognition of the heavy toll placed on them and their families. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, now I must return to the subject of being architects of the future. When our founding fathers charged us with this task, what they told us is that the future is not a destination out there waiting for us. It is a destination that we create, block by block. It is like an open book that you write, page by page, moment by moment. But you do not realize it until you are met by unexpected challenges. Challenges like COVID-19. And then all of a sudden, you are placed upon the horns of a dilemma. You can either choose to see obstacles in every opportunity or opportunity in every obstacle. This, fellow Kenyans, is the foundation of any successful nation state. It is about choices. Yet, it is in moments like this that the true character of a nation and a people is revealed. I am proud to say
that with the COVID-19 crisis, our state of mind as a government has been one of finding opportunities in every problem occasioned by COVID. Instead of focusing on what is, we have focused on what could be. And this optimism by government, coupled with a basket of stimulus instruments, is what has thrust our economy into rapid recovery, while the global economy, we all know, contracted by an average of 3.6% last year. We managed to grow our economy by 0.3% over the same period, and this year it is projected to grow by 6% despite the ravages of COVID. In recognition of the extraordinary and exceptional nature of the pandemic, the government, as the guarantor for enjoyment of social economic rights, issued targeted responses to the pandemic to cushion Kenyans against the effects of the pandemic. My administration made various policy interventions with a view of putting money in the pockets of Kenyans. This included various tax reliefs, an 8-point stimulus program of some Kenya shillings 56.8 billion, and Kazi Mtaani to cushion our youth from COVID-related unemployment and other vulnerabilities. Today, this economic rebound is also reflected in the strong revenue performance, as at the end of September 2021, with the ordinary revenue of our country having increased by some 26.8%. There are many indicators which demonstrate how we took advantage of the opportunities and the problems presented to us by COVID-19. And we shall be elaborating further during our scheduled State of the Nation address in Parliament. But just to make and name a few examples, for instance, the management of the Kenya Meat Commission was replaced during the thick fog of COVID-19. The Department of Defense took 1 year to refurbish the commission and reopened it in April of this year. I am happy to note that in the 6 months, KMC got out of debt and increased the number of head of cattle processed a day from 8 to 185, 23 times what the old KMC used to process. Today, KMC is paying farmers within 72 hours for livestock delivered at a rate of Kenya shillings 185 per kilo for cattle. In fact, the previous commission had paid a total of Kenya shillings 52 million to farmers between the months of April to September 2020. By comparison, the new management of KMC that reopened the plant in April of 2021 has to date, in those short period, paid out a total of Kenya shillings 643 million, representing an increment of over 1,200%. Another area of transformation under the COVID duress is the tea sector. And the story of our tea sector is one that must be told. This sector has been the predatory grounds for cartels for many decades. But it has now been liberated, and its performance has started to improve. On account of the reform measures implemented by my administration, the price of Kenyan tea has increased by 42% in the last 1 year alone, and the minimum auction price of tea now stands at $3 per kilo, the highest price on record for the last 5 years. Indeed,
it is expected that our tea farmers will receive a healthy bonus at the end of June 2022, signaling a return to the good old days of Chai Bora, Pesa Bora. In the coffee sector, again I am pleased to report that the determined efforts of our government to root out corrupt cooperatives that have been predating on our coffee farmers have borne fruit. The revitalization of the new KPCU by government has brought healthy competition into the coffee milling activities. And as a result, farmers in high-yielding areas like here in Kirinyaga are now receiving upward of Kenya shillings 100 per kilogram for their coffee, up from the average Kenya shillings 25 per kilogram in 2019. Milk production is another area, and as part of our efforts to ensure a reasonable rate of return for our dairy farmers, my government introduced a pricing guideline, and this has seen farm gate prices increase from Kenya shillings 27 per litre in January of 2020 to a high of Kenya shillings 40 per litre as of September 2021. On rice, I did, when I visited Kirinyaga last, direct that the Kenya National Trading Corporation purchase all the rice, not only from Ware, but also from Kano Plains, for onward selling to our disciplined forces, prison services, as well as to our boarding schools. And I am pleased to confirm that last year, out of 6 rice cooperatives nationally, Mwea Rice Growers Cooperative sold the most bags of rice to government. And in fact, for every 10 bags sold to government, Kirinyaga farmers sold 7. And out of this, they realized a total revenue of over 1 billion Kenya shillings. And in order to promote our rice farmers, I did direct the Ministry of Agriculture to secure the continued purchase of the upcoming crop so that we can maintain and continue this transformation. But ladies and gentlemen, it is the transformation of our health sector that is probably the most phenomenal testimonies of how we transformed COVID obstacles into opportunities that expanded our health facilities. In Nairobi alone, we have constructed over the period and operationalized 15 level 2 and 3 hospitals in various informal settlements through the Nairobi Metropolitan Service. And there are another 15 currently under construction. One of the unintended benefits of the pandemic is that we have increased, as a country, our ICU capacity by an impressive 502%, from 180 to 651 ICU-ready beds across the country. And similarly, our total hospital bed capacity as a country has increased by 47%, from 56,069 in the year 2013 to the current figure of 82,291 hospital beds spread throughout the country. During the COVID-19 pandemic, we have improved our oxygen generation capacity in all our public health facilities, from 3 million liters per day in March of 2020 to 32 million liters per day in October of 2021. We have further increased the number of reference laboratories that can test for notifiable diseases of international concern and public health importance, from one single laboratory in March of 2020 at the beginning of the pandemic to what we have today, which stands at 95. Fellow Kenyans, I just wish to remind you
that at the beginning of the pandemic last year, we used to ship our samples for testing in South Africa, and the result turnaround time would be anything up to 5 days onwards. Today, we have our own capacity. These strategic diagnostic investments have strengthened the country's healthcare system, especially in response to the COVID-19 pandemic, and will propel us faster towards the attainment of universal health coverage and fortify our country's preparedness for future global health security challenges. The health workforce is a key pillar of every healthcare system, yet many times it turns out to be the weakest link, typically seen as a cost driver instead of an area for public and private investment in health service provision. In a bid to bridge the gap in human resources for health, the government has progressively recruited an additional 36,900 healthcare workers in the last 9 years, bringing total public health workforce to what it is today, 75,000 health workers. The mid-level healthcare worker plays a critical part and role in the health service delivery throughout all levels of care, specifically at the primary care level. And to this extent, we have expanded the capacity of our medical training colleges to train this critical mass of health experts from 28 KMTC campuses in 2013 to the current 71 campuses spread across 44 of our 47 counties. My administration has also put in place a comprehensive nationwide program to upgrade selected hospitals in all the 47 counties through provision of specialized modern state-of-the-art medical, diagnostic, and critical care equipment. Through the Managed Equipment Services project, whose objective was to improve access to quality specialized healthcare services throughout our country. Under this project, we have identified and equipped 115 hospitals with various theater equipment, 101 hospitals with various radiological and imaging equipment, 14 facilities with ICU equipment, and 54 facilities installed and commissioned renal equipment for dialysis. Through this massive investment, 628,000 people have benefited from theater services, 587,000 people have benefited from dialysis out of the 577 dialysis machines installed, and 23,574 people have benefited from ICU services, and over 5.7 million Kenyans have been served using the 22 MRI machines, the 214 X-ray machines, the 83 CT scanners, and the 229 ultrasound equipment that we have installed in various hospitals. All these sum investments have so far benefited over 6 million patients and saved our country an equivalent of 131 billion shillings. Ladies and gentlemen, just the other day, I opened the Integrated Molecular Imaging Center at Kenyatta University Hospital. This is not just a first for Kenya, but for our entire sub-region. As a result, many of our citizens suffering from cancer will now have the benefit of early detection leading to early treatment and cure, thus saving many lives. This, in addition to the millions of shillings
that families who would have been forced to travel abroad seeking treatment for their loved ones will now save. 3 other areas have thrived despite the COVID dispensation. The first one is our robust infrastructure development. And indeed, to celebrate our Mau Mau liberators, a 582-kilometer road called the Mau Mau Road is under construction in their honor. And this will be the single longest road constructed in Kenya since independence. It runs through Meru County, from Kieni to Mara, through Embu County, from Kairore to Irangi, through Tharaka County, from Kivuga to Itunguro, and in central Kenya, it runs from Mudhidhi to Kiangwashe, and from Kembe to Mogumo Road. This is longer than the Nairobi-Mombasa Highway by 140 kilometers, and it follows the warpath taken by our Mau Mau liberators as they fought the colonizers. And once complete, travelers on these roads will be able to connect to various parts of the country without necessarily having to pass through Nairobi. Another piece of infrastructure that I believe would make our founding fathers proud is the Nairobi Expressway. This is the largest expressway in Africa, stretching a total of 27 kilometers, running from Mulolongo in Machakos County to Rironi in Kiambu County. And from Rironi, plans are underway for another dual carriage that will soon be launched that shall run all the way to Mau Summit, traversing the Rift Valley. In total, we have had 7,991 kilometers of new tarmac road with an additional 4,800 kilometers currently under construction. The major flagship road projects include the Isiolo Mandera Road, Garissa Nuno Mudogashi Wajir Road, Lokicha, Lodwa, Lokitang, Nakadok Road, the dueling of the Kenol Sagana Marua Road, the expansion of the Mombasa Mariakani Road, the Garsen Witu Lamu Road, the expansion of Makupa Bridge and approach roads, the expansion of the Athi River Machakos Turnoff Road, the Ahero Kisii Sibania Road, the Kibwezi Mtomo Kitui Road, and the reconstruction of the Kitale Kapenguria Lodwa Nakadok Road to the border with South Sudan, to name but a few. The second area that has also thrived during the last 2 years is the digitization of our economy as a measure of improved governance. In keeping with being architects of their own future, young people drawn from all over the Republic are the driving force behind seminal programs that will revolutionize the way we conduct business in our country. This is a project that has been dearest to my heart, especially in being blessed with the opportunity of engaging and working and seeing the potential of our young men and women when given an opportunity. I will elaborate on this on another occasion, but today permit me to focus primarily on the land sector. For 125 years, our land registry was manually managed and very messy. In fact, some of this mess was deliberate, engineered to facilitate land theft and corruption. But with the help of this youth-led team, we have begun the process of digitizing the land registry. And what has surprised us, as we reference title deeds with geographical coordinates, is the historical fraud that has existed in our land sector. We have found private land titles to roundabouts in major highways, private land titles on airport runways, and all of this because titles were issued without reference to geographical coordinates
or what experts call georeferencing. To stop land fraud, therefore, we are now in the process of cleaning all title deeds to ensure they have a corresponding geographical coordinate, and this will help stamp out the fake title deeds and restore the sanctity of the title deed as envisioned by our founding fathers. The major advantage in digitizing our land registry under the system now known as nĩyathira is that where it took you a minimum of 6 months to do a single land transaction, this has now been reduced to 48 hours or 2 days in the registries that we have digitized. Where once it took 1 and sometimes 3 months to obtain an official land search, the nĩyathira system will give you a land search result in 3 to 5 minutes. And now, with digitization, we have the platform to ensure that every inch of Kenya is mapped and all areas eligible for allocation and issuance of titles have an accurate, secure, and fraud-free system of issuance. It is my belief that after digitization, issues of land titling will be sorted out once and for all. And I say so because my administration has already issued 5.3 million titles under the manual registry in only 8 years. That is equivalent to the number of title deeds issued by the colonizers and the first 3 administrations combined in a total of 125 years. So I believe that if we have achieved 5.3 million titles in 8 years under an archaic system, how much more will we be able to achieve once the national system is completely digitized? Added to this, we have taken the independence era dream of decent, affordable shelter and used policy instruments and incentives to make it a reality. One such intervention is that anyone registered as a pensioner can withdraw up to 40% of their pension and use it to get a housing mortgage. Additionally, we have exempted first-time mortgage holders from payment on stamp duty, and in addition to a range of incentives for developers who build units under the Affordable Housing Program. Further, and on digitizing our economy, in April of 2013, during my first few months as president, I directed the National Treasury to conduct a detailed survey of all chargeable government services to ascertain how many of these services were paid through digital means. The survey found that over a third of all payments to government were cash-based, presenting a high opportunity for leakage and abuse of the system. In one case, 60% of revenues were spent on making collections. By launching the eCitizen platform in August of 2014, 350 government services have now been migrated to the eCitizen platform. And in the 7 years since its inception, the eCitizen has served a total of 27.2 million unique customers and collected over Kenya shillings 87.1 billion in revenues. Fellow Kenyans, our forefathers' quest for a just and fair nation for all will only be truly realized when we have every single service delivered through a transparent and accountable channel. Therefore, digitization is an important part of our endeavor to improve delivery of government services. Digitization aims to eliminate the duplication of efforts in data collection, processing, storage, and production of identification documents, which has been a feature of government operations since the dawn of our republic. Our policy interventions
will also enhance the security of the current ID card through the implementation of a microchip electronic identity card that mitigates against emerging security threats such as identity theft, fraud in financial transactions, and the creation of false identities that are utilized in terrorism and other major crimes. This improved identity card will also be used as a secure travel document within the East African region. To those of you, my friends, who are used to analog systems in order to facilitate corruption, I tell you that the end is nigh, notwithstanding how many court orders you procure, hii itafika mwisho. To all Kenyans, for us to achieve most of these things under the COVID restrictions, I want to thank you. Without your civic responsibility, innovation, and resilience, none of this would have been made possible. From very early in the COVID crisis, I appeal to you to be your brother's keeper and to exercise restraint as we navigate through this unfamiliar enemy. And all of you, each and every Kenyan, made us proud by doing this. The vision of our forefathers was a nation free of ignorance. The remnants of ignorance will only be uprooted from our midst when we continuously build the capacity of our citizens to remain abreast with the demands for a rapidly changing world. It is against this backdrop that we instituted reforms in our education sector that led to the introduction of the competency-based curriculum, or CBC. As a mark of this seminal transition, we now have 2 cohorts of children in pre-primary and 5 cohorts of our children in primary school who are the pioneers of this groundbreaking curriculum. The grade 5 cohort has only 1 year to go before they join junior secondary school or grade 7. In total, we note that over 8.1 million children are now part of the program. As a caring government, and one that appreciates the solemn duty of the state to prepare every child for their destiny, we will continue enriching the curriculum to ensure that our children sharpen their talent and maximize their opportunities in keeping with our vision for a holistic growth of every child in Kenya. And to ensure that we adequately prepare the country for the next phase of CBC, which is the junior high school, and to further facilitate the 100% transition from primary to secondary, I hereby order and direct as follows: that the Ministry of Education, jointly with the Ministry of Interior and the National Treasury, shall establish a framework for the construction of over 10,000 classrooms needed to provide the additional learning space for the 1 million new students set to join junior secondary. That the National Treasury engages Parliament to appropriate 8 billion shillings towards the construction of classrooms, and that the construction of these classrooms be undertaken by local contractors within the vicinity of each school so as to provide further stimulus to local economy, and that the payments for the construction of the said classrooms be remitted directly to the contractors in their respective sub-counties. This initiative will tap into the skilled manpower within the counties, empowering locals with enhanced economic opportunity. And fellow Kenyans, to address the gap of the remaining 10,000 classrooms across the country, I call upon all members of the National Assembly to stand together in solidarity with our children by prioritizing allocation of the CDF
towards school infrastructure. The timely program provides additional momentum to my administration's prioritization that no child is left behind in the transition from primary to secondary school. Ladies and gentlemen, as we continue to build back better, we are witnessing recovery in the economy, with its rebound being attested by all leading economic indicators. They all point to a stronger economic recovery beginning in the present year. This rebound is a result of the gradual reopening of our economy, especially the service sector, coupled with stronger global demand. This recovery is reflected, as I said earlier, in the strong revenue performance for the quarter ending September 2021, which saw our ordinary revenue increase by 25.8% and amounted to Kenya shillings 441.8 billion, amounting to a collection of Kenya shillings 17 billion above the target that had been set. The first and second stimulus packages were designed by my government to ensure that our economy would endure the shocks occasioned by the lockdown measures implemented in the early stages of the COVID-19 pandemic. With significant progress registered in the containment of COVID-19, I believe it is now time to shift our focus from survival to coexisting with the disease. And in that regard, my administration will be rolling out the third financial stimulus program designed to accelerate the pace of our economic growth and to sustain the gains that we have already made. I announce, therefore, that effective the 1st of November 2021, new stimulus programs targeting the key productive and service sectors in 13 strategic interventions that cover agriculture, health, education, drought response, policy, infrastructure, financial inclusion, energy, and environmental conservation. The first intervention is the tea subsector. To safeguard the gains made by the tea subsector, the National Treasury will allocate 1 billion shillings to support the fertilizer subsidy for our small-scale tea farmers. The second intervention is in the sugar subsector. To safeguard the livelihoods of farmers within our nation's sugar belt, I direct the National Treasury to allocate an additional 1.5 billion shillings in aid of the sugar sector that will be appropriated towards factory maintenance and payment of farmer arrears. The third intervention is the coffee subsector. In acknowledgement of the pace of the ongoing reforms in the subsector, the National Treasury to allocate 1 billion shillings to the Ministry of Agriculture to be appropriated towards the completion of the ongoing interventions in the coffee subsector. The fourth intervention is the livestock sector. Noting the effects of the ongoing drought situation, the National Treasury to allocate 1.5 billion to support the communities affected by the ongoing drought, especially in our ASAL counties, as part of our national livestock offtake program. The fifth, also applying to the livestock sector, and in order to secure a reduction in the prices of animal feeds, I direct the Cabinet Secretary for Agriculture, jointly with the National Treasury, to issue within 7 days a framework that will facilitate the reduction of the cost of animal and chicken feeds. The sixth intervention is in education. As I have said earlier, and noting the success of our administration's policy on 100% transition from primary to secondary education, Kenya shillings 8 billion to the Ministry of Education for
for the CBC Infrastructure Expansion Program. The seventh intervention is in health, and to ensure access to medical coverage across our nation, and as part of our universal health coverage program, the Ministry of Health will move with speed to establish an additional 50 new level 3 hospitals to be situated in non-covered areas and densely populated areas across our nation. And I further direct the National Treasury to allocate a sum of 3.2 billion shillings for the immediate construction of these medical facilities, again using local contractors so that the effect is also felt on the ground uko mashinani. The eighth intervention is the National Sanitation Program. We started this program to harness the energy of our young people and to give them a buffer against COVID-related unemployment. Noting the success of Kazi Mtaani program and its effect in enhancing opportunities for youth across the country, we direct the National Treasury to allocate Kenya shillings 10 billion for the third phase of Kazi Mtaani to be rolled out in all counties, with priority being given to densely populated areas. The above measures should inject an additional 25 billion shillings into our economy. These new initiatives complement ongoing state interventions that are expected to sustain the momentum of recovery within the year's growth rate projected to be at 6%. The ninth intervention is on energy and petroleum. Being fully aware of the positive strides being made in our economic recovery, the gain stands the risk of being eroded by high energy prices. And to address the plight of our people, I do direct that the Ministry of Petroleum and Mining, jointly with the National Treasury, to develop by the 24th of December a framework for stabilization of petroleum prices so as to cushion Kenyans against the turbulence caused by the current volatility in fuel prices, and that B, the Ministry of Energy shall secure the full implementation of the report of the Presidential Task Force on review of power purchase agreements that establishes a pathway for the reduction of electricity prices by 30% by or before the 24th of December this year. I look forward to Kenyans being relieved of the burden of high tariffs by Christmas Day. The 10th intervention is in the banking sector. The transformation of our economy and the emergence of our nation as a financial hub is as a result of the efficiency secured by technology. The gains we have made in digitization of our financial processes and transactions have made it possible for us to better track and trace illicit flows of money. In view of these, we remain committed to the anti-money laundering and the combating of financing of terrorism CFT frameworks stipulated by the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act, POCALMA. These include the requirement for financial institutions to report cash transactions above $10,000. However, it should also be recognized that the implementation of the framework by banks has been onerous for micro, small, and medium enterprises, and cash still remains an important payment channel for MSMEs, representing 80% of all their financial transactions. Therefore, accordingly, the implementation of the cash transaction requirement by banks has not been facilitative of the operations of MSMEs, and to some extent has inhibited their growth. And in this regard, I further order the National Treasury, after consultation with other stakeholders, to immediately cause the upward revision of the cash transaction reporting threshold
from the current mark of 1 million shillings, applicable to both withdrawals and deposits by customers. The financial institutions, however, will retain their reporting obligations to the Financial Reporting Center. The 11th intervention is to access to credit. Over the last decade, we have developed a robust credit information sharing mechanism for the banking sector, which enables Kenyans develop a credit history to enable them access to cheaper credit. This is an important pillar for pricing of loans. The COVID-19 pandemic, however, has adversely impacted businesses, particularly MSMEs, and as one of the COVID-19 emergency measures, we did previously suspend the listing with credit reference bureaus of borrowers whose loans were non-performing at the beginning of the pandemic. This suspension lasted for 6 months, from April to September of 2020, and provided relief, particularly to medium, small, and micro enterprises during the pandemic period. However, some of the MSMEs continue to struggle to get back to a sound footing following the adverse effects of the pandemic. So in that regard, and to further augment the interventions that we are making to give micro, small, and medium enterprises reprieve, I further order the National Treasury, in consultation with stakeholders, to secure the following additional measures to provide further space for recovery of micro, small, and medium enterprises. That the relevant authorities will, for loans less than 5 million, effect a moratorium of listings in CRBs for a period of 12 months to the end of September 2022. And further, borrowers with loans below 5 million and below, listed on the CRB from October 2020 to date, will not have that listing incorporated in their credit reports for the next 12 months ending September 2022. In addition to foregoing measures and to accelerate our economic recovery, I also urge all banks and financial institutions to accommodate customers who seek to restructure their banking facilities. The 12th intervention is digital financial services. In recognition of the importance of digital financing services, especially to the small-scale traders and the household at large, I do direct the National Treasury to engage all digital payment providers with the aim of deepening and expanding the use of the digital payment channels so that people can save more on their wallets and use them more. The 13th intervention is in the area of vaccine production. If there is anything that we have learned, not only as Kenyans but as Africans, from the COVID-19 pandemic, is the essence of self-reliance. As the first step towards this goal, we as a government have established a company to facilitate this venture in the name of Kenya Biovax Limited, and therefore the Ministry of Health should operationalize this company to build a form and fill and eventually manufacture vaccines in our country by Easter of next year. Fellow Kenyans, on the 29th of June 2021, during my 16th address on the COVID-19 pandemic, I pledged to the nation that by Christmas this year, we would have vaccinated over 10 million adults. Today, I am pleased to confirm to the nation that we are on course to realize this target. As of today,
we have vaccinated 5 million adults. Owing to the compliance with the health protocols and guidelines on COVID-19, I have further noted with much appreciation that surge of infections has declined over the last 2 weeks, as characterized by the positivity rate of below 5% that has been registered over this period. I once again want to thank the people of Kenya for exercising an admirable degree of civic responsibility in this fight and truly being their brothers' keepers. It is, however, important for all of us to appreciate that we are not yet out of the woods, and we must therefore continue to observe the containment measures as directed by the Ministry of Health, as this is the only way to sustain the gains we are making and guarantee the full reopening of our economy. I want to, at this juncture, particularly thank our Interfaith Council for their cooperation in steering the resumption of in-person and congregational worship, and indeed all our health workers and security officers for their commitment to duty during this particularly difficult time. So, fellow Kenyans, the National Emergency Response Committee on COVID-19 and the National Security Council have continued to monitor the evolution of the disease situation within our borders. And therefore, given the progress in containing this disease, the committee, jointly with the Council, has recommended a review of the existing containment measures. Accordingly, the number of persons gathering for in-person worship is now reviewed upwards from 1/3 of the congregants to 2/3, provided they adhere to all the health protocols. In the same regard, and by the authority vested in me as President, I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana, God bless you, and God bless you. Asanteni sana. Basi kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Ninaomba kwa heshima sote tusimame tafadhali kwa ajili ya wimbo wa taifa. Asanteni sana. Baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais, nitaomba tuwe watulivu ili tuweze kutangaziwa itifaki ya kuondoka. Nitaomba kuomba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya, na President akiuma kiharo-inĩ kĩa Wang'uru Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Ũguo nĩguo twatiriha mambura ma mwaka ũyũ ma thigũkũ ya Mashujaa
maundu maingi makorwo makiyumiria makiria ndumiriri-ini ya President Uhuru Kenyatta uria ugukorwo na wayukio na njira nene kiharo-ini kia Wanguru, na turehoka ati ona kuria nja a Kenya mauyukie na njira nene ni kweherio gwa curfew ya kuma thaa 4 cia hwaini kinyagia thaa 10 cia rucini iria yagathikitwo itemi-ini ria kuhurana na murimu wa COVID-19. Na Waweru wa Nyambura ngwiciria iyo ni ndumiriri igukenia a Kenya na njira nene kuona atongoria matiganite ni maraingiriire thiini wa nderetio ya kuria president riu ihinda ni ikinyu ahingure bururi riu a Kenya magerie guikara na murimu uyu kana mundu agerie kwimenyerera na njira ciake, na ni maundu maingi muno mahutitio ni undu wa curfew no, maundu ta mikawa, maundu ta ukui wa utuku, maundu ta andu aria makoragwo makiruta mawira motuku, ni kuri aini, ni kuri ma DJ, ni kuri andu matiganite, na akiambiriria ndumiriri yake muthenya umuthi president ambiriirie na guthathaura rugano rwa bata ruria rukoragwo rukuitwo ni kaunti ya Kirinyaga rwigi bururi wa Kenya. na atariria haria ritwa Kenya riumire tondu andu aingi matikoragwo magitaukirwo wega ati kiugo Kirinyaga Kenya ni ritanitio na kirima gia Kirinyaga, na muno makiria ogu atwira ni mundu waritamukire kuri muthungu na rurimi rwa muikamba, na hau niho riu muthungu ucio akiugire guku kuritagwo Kenya. No kigucokio hau ha COVID-19 undu ungi eka ni gutariria bururi bata wa guthie na mbere na kurumirira mawatho ma COVID-19 ona thengia mawatho mamwe maria meguthie na mbere na kuregerio undu ungi wa mwanya na COVID-19 ni ati makanitha kaida-ini gaka marakoretwo magitikiria o gicunji kiamwe hari ithatu kia etikia aria kanitha ungihota kunyitirira, no riu namba iyo ni yambambatirio na kanitha no ni witikiritio gukoragwo na icunji igiri hari ithatu cia andu aria mangihota gukorwo mari kanitha-ini. Undu wa mwanya tondu aikorwo ni kuririkana munini wa president Daktari William Ruto kanitha-ini mwena wa Mombasa, mutongoria uria wa mahunjagiria muthenya ucio ni oririe thirikari itikire gukorwo ikiregeria mawatho mamwe ma COVID-19 na muno makiria itikirie kanitha ikorwo igithie na mbere na gwitikiria andu aingi makorwo makiingira magongona-ini ma mahoya. Undu ungi na COVID-19 ni ati President Uhuru Kenyatta ni atariria makiria ma mitaratara 11 iria arenda ministry na honge itiganite cia thirikari ciyukie na ihenya turia kwahotekeka gutigirira ati a Kenya ni magitirwo kumana na maruru maria mamatungite ma murimu wa COVID-19. Undu uria ngwiciria a Kenya megukorwo marorete na metereire na njira nene ni watho uria warutirwo ministry ya maguta na wenji wa mahiga ma goro iria yerwo ati yagirire gukorwo igithurima kana ikigathika mitaratara ya gutigirira ati tugithie na mbere a Kenya matinakorwo magithukathukio ni mathogora ma maguta maria o gatagati-ini ka mweri makoragwo makiambatira rimwe na njira citaramenyekana ni tondu wa magoti maingi maria bururi ukoragwo ugathikirwo. Mamwe iyo ni imwe ya mitaratara ya President Uhuru Kenyatta auga yagire gutacukio na ihenya turia kwahotekeka kugitira a Kenya aria mathingithirio miturire yao ni tondu wa murimu wa COVID-19. Na ngwiciria ari thiini wa kaunti ino ya Kirinyaga undu ugugikenia aikari a guku ni ati kuma hindi ria president athanire mucere ukoragwo ukigorwo ugatwarirwo macukuru ugatwarirwo maabitha mbiraru, ni auga kuma hindi ria arutire watho ucio ni onete kana kaunti ino ni onete uguni, agitariria ati kuma hindi ria arutire watho ucio kaunti ino ithukumite kana arimi a mucere mathukumite ciringi bilioni 1 kumana na thogora iyo ya mucere. Na ngwiciria ni undu wa bata tondu twanaigua arimi a mucere kana ona arimi a maundu a indo ingi makiuga thina munene ukoragwo wi thoko, na ningi ni atariria maundu megie mogaruruku maria makoretwo makihanika thiini wa urimi wa kahua, maundu maria makoretwo makihanika thiini wa urimi wa macani. Na ngwiciria ino iri macunja ya mwisho ya President Uhuru Kenyatta tugikirigirira gugakorwo na githurano mwaka ukite, ni ageria gutariria makinya maria thirikari yake itacukitie, ni ageria gutariria kiria eraniire na haria akinyitie, na ndiye Waweru ni maundu mariku mangi waigua atariria ndumiriri yake. No atariria wega in fact ha urimi wa macani tondu ni ngoretwo ngirumirira rugano rwa arimi a macani
ngwiciria na ithiranĩria arĩmi wega arĩmi nĩ marakoretwo makĩrĩra na njĩra nene tondũ bonathi ya mwaka ũyũ ya kĩmera gĩkĩ ĩrarĩ thĩ mũno he matinga-inĩ mamwe arĩmi maraheagwo ciringi 17 harĩ o kiro no President Uhuru Kenyatta amera makorwo na wetereri tondũ nĩ tondũ mawatho marĩa makoretwo makĩendekithio mogarũrũku-inĩ ma ũrĩmi ũcio nimo marakoretwo magĩkinyanĩrio na tondũ rĩu nĩ hĩndĩ mũgeka warĩirwo wega mogarũrũku maya mambĩrĩria gũkinyanĩrio matunda ma mogarũrũku maya mambĩrĩria kũgethwo na arahatanya atĩ makambĩrĩria kũgethwo mwaka twerekeire arĩmi a macani magakorwo na umithio mũnene mũno kumana na mogarũrũku mau andũ arĩa macoka merwo atĩ marĩ mũtaratara-inĩ wa gũteithĩrĩrio nĩ arĩmi a kahũa kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩmwe ya kaunti iria cikoragwo cikĩruta kahũa kaingĩ gavana wa kaunti ya Kirinyaga nĩ atarĩria ũrĩa kahũa ga Kirinyaga gakoragwo kaiyũkĩtio nginya thoko-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ na cia nja wa bũrũri na atarĩria ũrĩa angĩenda thirikari ĩteithĩrĩrie harĩ gwetha thoko na mũno makĩria kũgathĩka mawatho marĩa mekũgitĩra mũrĩmi wa kahũa na president auga atĩ honge itiganĩte thĩinĩ wa ministry ya ũrĩmi nĩ cikũnyitana gũtigĩrĩra atĩ mũrĩmi wa kahũa nĩ agitĩrwo ũrĩa mũrĩmi wa macani na mũrĩmi wa mũcere makoretwo makĩgitĩra no tũgĩtiriha to President Uhuru Kenyatta waria atongoria angĩ nĩ maria ngwĩciria ndũmĩrĩri ĩrĩa ya yũkio na njĩra nene kana mũtongoria ũrĩa tuona ayũkio na njĩra nene kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mũnini wa president ndagĩtarĩ William Ruto akĩgeria gũikia mĩguĩ yake yoteti na njĩra ya mwanya kũrĩ ũtongoria wa bũrũri oiga atĩ nĩ eharĩirie gũgatongoria bũrũri thutha wa President Uhuru Kenyatta na oiga atĩ angĩkorwo tondũ he andũ amwe makĩria arĩa manyitaga mbaru President Uhuru Kenyatta moigĩte atĩ makoretwo na wagagu wa kũnyita mbaru mũnini wa president nĩ tondũ marona ta angĩtiganĩria tabarĩra iria ciothe ciambĩrĩirio nĩ President Uhuru Kenyatta ũmũthĩ mũnini wa president atemania amehereria nganja amera atĩ angĩkayũkia wathani mwaka-inĩ wa 2022 agatongoria gũkinyanĩria mĩtaratara ĩrĩa yothe President Uhuru Kenyatta ambĩrĩirie atigĩrĩre atĩ ĩrĩa ĩrĩkĩte nĩ yagitĩrwo no nĩ ekĩra caveat maũndũ makambĩrĩria bottom up ĩyo nĩ ndũmĩrĩri ataratigana thutha na kumana na wagagu ũrĩa kana kĩrĩa tũngiuga tension ĩrĩa ĩkoragwo tuonete gatagatĩ ka President Uhuru Kenyatta na mũnini wake William Ruto ũmũthĩ nĩ tuona makĩthakanĩra kana nginya nĩ tũkuonaga mũnini wa president magetheka na president hihi gũkĩgeria o gũkĩgemia igongona kana hihi ndũmĩrĩri ĩyo mekũgeragia gũtũma na mũthenya ũmũthĩ onake mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ aheo mweke wa gũkorwo akĩgeithia bũrũri kana kũruta ndũmĩrĩri yake ya wendi mwega mambũra-inĩ ma mashujaa na onake ndanatigwo na thutha gũkĩgeria gũtindĩka ndama yake na wa mũthingi na makĩria egũkũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga auga kĩrĩma rĩu ndarĩ na nganja atĩ nĩ kĩmwĩtĩkĩrĩte na koguo mũteti no mũteti na rĩu makĩthiĩ kĩharo kuona nĩ makorwo makiuga wa bata nĩ gũkorwo magĩtwarithia na mbere kambĩini cia thayũ no megũgĩthiĩ na mbere na kwĩhurĩria mũndũ na hake nĩgetha mũthia mũkenya nĩwe ũgatigwo na itua rĩa mũthia mũrũri wakwa wa mũico kumana na marĩa moimĩra kĩharo-inĩ gĩkĩ rĩera riuma rĩega kũraire gũkiura ona rũcinĩ no gũgũthuaga no rĩrĩa igongona rĩambĩrĩirie rĩera rĩagĩra mũno makĩria nginya gĩkairo-inĩ gaka kario nĩ karĩkĩtie gũcomoka na nĩ kario karĩa by the way keragwo ka mbura twĩciria tũkinya gĩthaa kĩngĩ ĩgũkorwo ĩkiura no andũ arĩa ngwĩciria mekũinũka makenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ arũmĩrĩri a mũnini wa president ndagĩtarĩ William Ruto ũkĩringithania igongona rĩrĩ na rĩrĩa rĩrĩga gũtabanĩrio kũrĩa kaunti-inĩ ya Gĩthumo nĩ marakarire mũno nĩ managenire mũno makĩria nenda-inĩ cia ũkinyanĩria makiuga protocol mũtaratara wa kwaria wa ũtongoria ũrĩa wagĩrĩire kũrũmĩrĩrwo ndwarũmĩrĩirwo ũmũthĩ warũmĩrĩrwo na kinyi gavana ambĩrĩria kwaria anyita ũgeni mũtongoria wa kĩama kĩa ODM mũtongoria wa kĩama kĩa ODM anyita ũgeni mũtongoria wa kĩama kĩa ANC thutha ũcio gavana acoka eta mũnini wa president eta president eta president wa Malawi ĩrĩa ũgũkĩta kũhumbariri igongona rĩrĩ protocol ĩyo ngwĩciria nĩ ĩgũtũma arũmĩrĩria mũnini wa president rita rĩa mbere thutha wa ihinda iraya makome mahoreire
thengio muno Waweru wa Nyambura na toguo watariria kariwa kau karoneka tari kabura koguo mwiroreri wa Inoro TV ngwiciria hau niho tugutirihira igongona riri nigetha tuthie na mbere na gukuhariria mohoro kana riboti kuringana na uria cieyumiria guku kaunti-ini ya Kirinyaga. Nie njitagwo Gathoni wa Njihia. Ithue no kawira kanini tuheagwo ga kurugama mbere ya kamera no na kuria thutha ni mbuto nomu na ndito iria ikinyanirie umemerekio uyu kuma iguru itongoretio ni MD wa kambuni ya Royal Media Services wa Shira wa Ruru tukanyitirirwo ni murugamiriri wa umemerekia thini wa kambuni ya Royal Media Services Latifa Ngojiri, murugamiriri wa mohoro ceceni-ini ya Inoro TV Patrick Ndirango wa Rukwaro, murugamiriri wa umemerekia guku kwa Inoro TV Catherine wa Moyo, no tunyitirirwo na njira nene ni producer wa muthenya wa muthe Helen Maina, no tunyitirirwo guku kiharo-ini kia Wanguru ni andu matiganite aria manyitirira mutaratara uyu tutongoretwo ni director aitu Kevin Kamau, director Karo Wanyina wa Beise, no tunyitirirwo na njira nene ni producer wa guku kiharo itagwo Joan Jaro, mafundi othe a mitambo ahoria mbica matongoretwo ni Samuel Mbogua, David Kafiro, Fantas Maina, handu-ini ha mbutu iyo nomu ndito na yaruta wira wa gikiro kia iguru iria yanyitanira gukurehera umemerekio uyu. Ni ngatho ni kunyitanira na ithue, turagucokia studio kuri Muriuki wa Mucoki atutirihire tucoke kuri umemereki-ini witu wa ota mutugo kuma kiharo-ini kia Wanguru Ngurubani Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Njitagwo Waweru wa Nyambura. Haya, ngatho cia mwanya mundu gwitwo Waweru wa Nyambura ndirona mwihandite wega hau na mundu gwitwo Gathoni wa Njihia. Tukamucokeria ngatho cia mwanya tondu tigane inyui tutingimenya uria maundu matamburuka kuria kiharo-ini kia Wanguru thiini wa kaunti yo ya Kirinyaga. Guku studio ona ithuĩ no gukunja tugukunja turikirie hau nigetha tuthii na mbere na umemerekia ucio ungi wona ciahanda thaa 1 na thaa 3 maundu maria mothe maririo kuria kiharo-ini kia Wanguru, ndumiriri ciothe ukunguria uria athii na mbere, nyimbo ciothe, maundu macio mothe tukumoya tugucungire wega mohoro-ini maitu ma Inoro hwaini na Inoro thaa 3 tukumarehere mohoro macio na njira nginyaniru. Kuma guku studio tugocokeria ngatho cia mwanya ni gwitikira gutana na ithuĩ kuma rucine nginya ha turarikiria igongona riri ria macunjao na gutuika thigũkũ ni gũgĩthiĩ na mbere na rĩu curfew ni yakĩeherio no ningĩ tukiririkane kwĩgitĩra kumana na COVID-19 kira mask harĩa hothe ũgũthiĩ na andũ maikare maraihanĩrĩirie nigetha tutigacoke harĩa turarĩ. Njĩtagwo Mũriuki wa Mucoki, gĩa na mĩaraho mĩega na handũ-inĩ harĩothe matũna umemereki ũyũ ũgũkinyĩre na njĩra ya waragania. Tucokeria ngatho cia mwanya nĩ gũtũcagũra, gĩa na mĩaraho mĩega. Tuvetwe Meri tukora tu ya thamu guku wena ora ukana maundu maku aba ndenda gukuria atiriri ino ni mitugo iri kumuraruta hari wendigithia gatumiaga niki we Jerry njo gukwaria ma urenda kwendia mwana wa muru wa nyukwa. Do you know this is my home? Na no njuge ume othie na menya ne thina ukura hata guku and you are under salary. Nimukumenyithio gikuo kia Julia Gitiri Paminas kiria kionekire tariki 14 wa 10 ni mwana wa tigaire Mr na Mrs Solomon Kega Amanyata Ebu County. Ni mutumia wa mutigaire Paminas Duega Gitaguthi wa Mutondori Ebu. Ni nyina wa Maritha wa US Patrick na Pamela, Esther na Waithaka, Edith na Mugai, Madrin na Nthega, mutigaire Majari na Karuga, Zipi wa UK, Lilian, Charity na Joe. Ni mwaru wa nyina na mutigaire Naftali, Monica, mutigaire Eliakim, mutigaire Edward, Maritha, mutigaire James, mutigaire John, David, Charity na Sarah. Andu maracemania kwa muciĩ Mutondori Ebu nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko wa Kwegori Funeral Home Jumaa mweri 22 wa 10 thaa 2 thutha igongona rĩa mathiko nĩ kwa muciĩ Mutondori. Julia Gitiri Paminas, hurũka thayũ.
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Faith Muthoni Kamau mwarimũ Karia-inĩ secondary na ũrĩa ũrarĩ wa Mothers Union St Mary ACK Makutano Keno. Nĩ mwarĩ wa mũtigaire Peter Ndung'u na Teresia Wanjiko. Nĩ mũtumia wa Dickson Kamau Njoroge wa Mũmbu secondary. Nĩ nyina wa Amae wa Irimũ wa KCA University na Wendi Wanjiko wa Makuyu primary. Aciaranĩirwo na Jackson Boro, Sarume Nyambura, Joseph Masharia, Esther Wambui na atigaire Margaret Muthoni, Samueli Waweru na Stephen Mwangi. Andũ maracemania kwa mũciĩ Kĩmoro Rikeno na Gĩthumu Kandara mũthenya kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home, Kabati Keno wa gatano mweri 22 wa 10 thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Gĩthumu Kandara sub county, Murang'a county kwambĩrĩria thaa 5. Faith Muthoni Kamau ũroma makwega kuraga. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile rally ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. Eden Park Country Gardens Limited rĩu nĩ tũretĩra customers aitũ all the open day Jumamothi tarĩki 27 Novemba. Ũyũ nĩguo mũthenya wa gũthiĩ kuona mũgũnda witũ mwerũ Starehe Gardens Konza SGR Mombasa Road. Gari ikoerwo ofici-inĩ citũ Total Petrol Station Ridgeways Kiambu Road. Gĩa kũrĩa na thabarĩ nĩno mbũye nĩ kambuni. Ũkainyuothe mwĩyonere na mwĩgwatĩre gĩthaka gĩkĩ kĩerũ. Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference, living one day at a time. Dial *811 *346# to get Serenity Prayer. Ni shesheni ya Inoro TV. Use Mortin Doom insecticide regularly. Sleep under long-lasting insecticide or mosquito net. Clear blocked drains. Get rid of stagnant water. This message is brought to you by Mortin Doom. Zero malaria starts with me. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Mimi
Hujambo Mkenya mwenzangu popote pale ulipo, ni matumaini yangu ubuheri wa afya na karibu sana katika sherehe za mwaka huu za Mashujaa 2021. Jina langu ni Michael Njenga. Kutoka Wanguru Kirinyaga tunasema murega Kenya. Happy Mashujaa Day. Mimi naitwa Beatrice Getonya Ngetich, na kama tujuavyo tangia mwaka 2010 baada ya kuzinduliwa kwa katiba mpya, mtazamaji, sherehe za Kenyatta Day zilibadilishwa na sasa zinajulikana kama Mashujaa Day, sherehe ambayo inatumika kuwatambua watu mbalimbali. Maudhui ya sherehe za mwaka huu Njenga ni nchi yangu jukumu langu, mimi ni shujaa. Wanguru wanasemaje? Katika Wanguru tunasema vuruliwa akoa itemide akoa nie de shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Tunawashukuru sana mabalozi wetu mlioko katika mataifa mbalimbali kwa kujumuika nasi katika sherehe za mwaka huu za Mashujaa. Kutoka kwa ubalozi wa Kenya, Nigeria na nchi nyingi zingine za Afrika Magharibi, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya Japan, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya Marekani, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya katika Jamhuri ya Afrika Kusini, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya, usultani wa Oman, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya nchini China, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya Mashujaa. Nchi yangu jukumu langu, mimi ni shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Katika pitapita zetu tumekuwa tukizungumza na Wakenya mbalimbali kutoka nchi hii yetu ya Kenya, na tumekuwa tukiuliza, je, shujaa ni nani kulingana na wewe popote pale ulipo? Hebu tuwasikize. Hata mara 20 shujaa yangu ni Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya ile kazi yote ametufanyia hapa Mwea, na ukijua kwamba uchumi wa hapa Mwea unategemea kilimo ya mchele. My shujaas are the medical health professionals who have stood firm during the difficult time of COVID-19. Shujaa wangu kamili ni babangu mzazi. Shujaa wangu ni kazi yangu, kwa sababu hiyo kazi yangu ndio nikitoka asubuhi kuja kufanya kazi na walisha watoto wangu na wasomesha. Shujaa wangu ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ambao nilikuwa nasomea na ambaye alikuwa anajulikana kama Karanja. My hero is my mother. She always drive me to be caring and not to make silly mistakes. Shujaa wangu mimi ni walinda usalama, kwa sababu bila usalama hatuwezi soma, hatuwezi tibu na amani, na hatuwezi fanya biashara na uchumi utadidimia. My hero is Prof Mugenda. Why? Is because she has proven to the girl child that there is power in she. Ni president wa kwanza wa nchi hii, Mzee Jomo Kenyatta. Shujaa mwingine ni Dedan Kimathi. Ni bayana kwamba Wakenya wana maoni tofauti kuhusiana na shujaa ni nani. Sijui kwa wewe Njenga, shujaa ni nani? Kwangu mimi shujaa ni vijana wa nchi hii yetu ya Kenya. Vijana ambao wamezindua mambo mbalimbali. Sio mambo ya kilimo, sio mambo ya teknolojia. Vijana wamefanya kazi nzuri sana kuendeleza nchi hii yetu ya Kenya. Na ndio sababu tunasema vijana hoye, nyinyi ni mashujaa. Na hivi leo hatuwasherehekei tu mashujaa, pia tunaangazia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta katika sekta mbili muhimu. Tunazungumzia sekta ya kilimo na sekta ya afya. Kweli kabisa Beatrice, bila chakula, bila afya bora hatuwezi kuendelea mbele. Ndiposa tunasema heko Rais Uhuru Kenyatta kwa wazo hili la afya bora na chakula nchini. Simama Wakenya wote, simama.
Simama, wewe shujaa, simama. Kwa kweli kuna mengi ambayo serikali imefanya na hasa katika maeneo ya mashinani. Kwa mfano, wakulima sasa wamewezeshwa hata zaidi kuzalisha chakula kingi. Vile vile katika sekta ya afya, vifaa vya kisasa vimeongezwa katika hospitali za humu nchini. Kweli kabisa, taifa lenye afya bora lina ustawi. Chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, mengi yamefanyika. Kwa mfano, vifaa vya afya vimesambazwa kote nchini. Kando na hayo, wataalamu wa afya pia wameongezwa. Na la muhimu zaidi ni kuwa gharama ya afya imepungua. Na uwekezaji huu, mtazamaji, umebadilisha maisha ya mamilioni ya Wakenya. We all aim that by 2022 we give every family in our republic access to affordable health care. Tangu alipochukua hatamu za uongozi, Rais Uhuru Kenyatta amebadili mfumo wa afya wa taifa hili kwa kiwango kikubwa. Uhuru Kenyatta rais ulifanya mzuri sana. Tulikuwa na shida. Mungu ni mzuri kama hospitali iko hapo. Nakwambia hiyo hospitali ni kama nalala hapo. Nasikia raha kama mimi nalalia hiyo hospitali. Vile tulikuwa nateseka. Kupitia uongozi wa Rais Kenyatta, idadi ya vituo vya afya imeongezeka kutoka 4430 mnamo mwaka 2013 hadi 6342. Kufuatia ongezeko la idadi ya vituo vya afya, idadi ya hospitali za level 4 sasa zimefikia 357 ikilinganishwa na hospitali 328 za kiwango hicho mwaka wa 2013. Hospitali za level 5 sasa ni 13 ikilinganishwa na 9 mwaka wa 2013, ilhali hospitali za level 6 sasa zimefika idadi ya 6. Ikiwa kuna jambo ambalo Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amefanya ni kuleta afya kwa mwananchi. Hata wakati tulipata independence, hiyo ndio njia tungefuata, na hii njia itafanya hii universal health care itakuwa inasaidia sana wananchi na sana wananchi wa kawaida. Mtoto wangu alikuwa na kansa ya ovary. Sasa nikatumwa huku, nikaambiwa sasa atafanyiwa chemotherapy, alafu akafanyiwa operation. Naona Uhuru amefanya kazi juu. Kama ningekuwa huko kwetu, najua ningeambiwa sasa niende Kenyatta ya Nairobi. Hiyo pesa singepata ya kuenda huko. Katika uwekezaji wa kuongezea hospitali nchini, vituo vya afya 24 vimejengwa katika mitaa ya mabanda kupitia huduma za jiji la Nairobi NMS, jambo ambalo Rais Kenyatta alitambua kama hatua muhimu ya kuleta huduma za afya karibu na Wakenya walio na mapato ya chini. These new level 2 and level 3 hospitals are fully equipped and staffed, and we are confident that the population of 3.1 million people living across our informal settlements will be able to access quality and affordable health services with ease without having to travel great distances. Yeye mwenyewe alijionea zile huduma za afya vile zilikuwa zimedhoofika na watu kutopata matibabu bora. Tukaichukua kimoyo kuhakikisha kuwa tutafanya kazi mchana na usiku kuhakikisha kuwa ile nia ya rais inatimika. All these facilities that are level 3, we have at least a minimum of 5 doctors each, and we have 10 clinical officers. We have 39 nurses in each of them, and then we have all the other range of staff. Vituo hivi vya kisasa vimebadili maisha ya wakazi wa mitaa ya mabanda, kwani sasa wanapokea huduma za afya za hali ya juu. Unajisikiaje? Atulipishwi dawa, tunapata free, na tena matibabu yetu yote tunapata free. Sisi miaka ambaye tumeishi tuko tunafikiria kama kuna jambo kama hii inaweza tendeka kwetu Mukuru kwa Ruben. Ugonjwa tu ambao unaweza tibika, walikuwa nakufa kwa manyumba, lakini kwa sasa hivi wagonjwa wote akija hapa tu muda mfupi tu anaanza madawa na anaondoka katika kifo.
tunawapatia matibabu ya hali ya juu sababu tumewezeshwa na every equipment tunahitaji kuwapatia hayo matibabu iko hapa. Equipment ziko hapa ni state of the art kama venye wanavyoona. Hakuna kitu haiko. Ujuzi mimi niko hapa, niko na nguvu. So wafeel wako karibu, tuko hapa 24/7. Because it's a community facility, there was a need to have the community health assistants within the facility who are linking the facility to the community through the community health volunteers. Ulikuwa wakati sangine unaitwa kabla ufike kama mama mjamzito. Unastukia mama amesha push na mimi nimeitwa kama mhudumu wa afya. What will I do? But na risk huyo mama na mtoto. So kuja kwa hii hospitali ni flower kwetu hapa ambao Mheshimiwa Uhuru ametuletea. Amefanya kitu kizuri. Tunashukuru sana. Baadhi ya hospitali zimepigwa jeki huku huduma za afya zikiboreshwa. Hapa tuko Pumwani Maternity Lactation Center, Human Milk Bank. Na inahudumia wamama kudonate ile maziwa yenye ni extra ama surplus wanapomaliza kunyonyesha watoto wao. Na hii yenye imedonatiwa inasaidia mtoto mwenye mama either hayuko ama hana maziwa na huyu mtoto hawezi pata chakula ingine. Ukiona mtoto mwenzako akilia na alijifungua akaenda au ukajifungua ukabaki, si rahisi. Sasa mimi nilikuwa na hiyo maziwa mingi ngasema acha nipe au watoto wenye hawana mama. Ni kitu sana tunajifunia sana. Juu ni sisi pioneer. Tangu mwaka wa 2013, idadi ya vitanda katika vituo vya afya imeongezeka, huku serikali ikilenga kuwahudumia Wakenya wengi kwa ubora zaidi. Idadi ya vitanda katika wadi za kawaida imeongezeka kutoka 56,000 hadi 82,000. Kwa upande mwingine, idadi ya vitanda katika wadi za ICU imeongezeka kutoka 108 mwaka wa 2013 hadi vitanda 651. Mbali na ujenzi wa hospitali zaidi, serikali pia imewekeza katika vifaa vya kisasa ili kutoa huduma bora za afya kwa wananchi. Zaidi ya hospitali 120 katika kaunti zote sasa zina vifaa hivi chini ya mpango wa Managed Equipment Services. Kericho County Referral Hospital is a beneficiary of the MES project, and we received equipment in the renal unit, theater, and also in the radiology unit. So currently we are able to see more patients as compared to before the implementation of the MES project. We were given more than 200 million to do the structure for renal transplant. We were given more than $500 million for upgrading of cancer centers. We have been given more than 1 billion to upgrade all the equipment that we have been using because they have been there for long. ICU facility had only 8 beds, but after the MES we had 12 beds that are there, having modern facilities, high-end patient monitors. We even had a 2-bed neonatal ICU, which was very important. In a nutshell, it totally, tremendously improved the services all around for critical care. And in fact, now we are so full, we are getting patients that are coming from the private sector to Coast General and teaching referral. Mashine 577 za dialysis zimenunuliwa kwenye hospitali mbalimbali na hivyo kuongeza idadi yake hadi mashine 603 kote nchini kutoka mashine 26 mnamo mwaka wa 2013. In 2013, only 4 counties had dialysis machines. People used to travel very long distances to get a dialysis machine. Today, a total of 46 counties have got dialysis machines. Kufuatia mabadiliko haya katika sekta ya afya, matibabu ya dialysis yameongezeka hadi 64,000 kwa mwaka kutoka 3,000 zilizokuwa zikifanyika mwaka wa 2013. Sisi tunafurahia kabisa. Juu kitambo watu walikuwa wanaendaga LD, wanaenda Nairobi, na unajua familia zingine watu hawajiwezi. Na hiki kitu ni pesa mingi. Sasa tunashukuru government vile walileta hii facility. I was referred to Kenyatta. I was spending more than 12,000 because plus the fare from here to Nairobi. We had to sell some other properties, and when we started the dialysis in Kisii here, now at least we were to smile a bit. Isitoshe,
Chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, idadi ya mashine za MRI imeongezeka kutoka 20 hadi 42, huku mashine za X-ray zikifikia 255 kutoka 41 zilizokuwepo mwaka wa 2013. Aidha, mashine za CT scan sasa zimefikia 132 ikilinganishwa na 49 zilizokuwepo mwaka wa 2013, huku mashine za ultrasound zikiongezeka hadi 454 kutoka 225 mwaka wa 2013. Chuka Hospital was a beneficiary of the MES project. Under it, we received the radiology department, the renal dialysis unit, an assortment of theater equipment and sterilization equipment, and most recently in 2019, we received the CT scan. Kusambazwa kwa vifaa vya kisasa hospitalini kumepunguza pakubwa gharama ya wanaotafuta huduma mbalimbali za afya. Kwa mfano, huduma za CT scan zilizogharimu shilingi 28,000 mnamo mwaka 2013 sasa ni shilingi 8,500. Vilevile, huduma za MRI sasa ni shilingi 17,000 badala ya shilingi 30,000 zilizotozwa mwaka wa 2013. Awamu moja ya dialysis hapo awali ilikuwa inagharimu shilingi 15,500, lakini sasa imepunguzwa hadi shilingi 9,500. Huduma za ultrasound pia imepungua kutoka shilingi 9,500 hadi shilingi 1,800. Maradhi kama vile magonjwa ya moyo, kiharusi, saratani, kisukari na ugonjwa wa mapafu kwa jumla yanasababisha 70% ya vifo humu nchini. Ili kukabiliana na hali hii, serikali imewekeza katika kuleta huduma hizi karibu na wananchi kwa minajili ya kupunguza idadi ya Wakenya wanaotafuta matibabu haya katika nchi za nje. The problem we have been having in our country is that without these machines, the cancers are discovered at stage 3 and stage 4, which means a lot of Kenyans are not able to survive the disease. But with this, now we are lucky that the percentage of Kenyans who are going to survive cancer, they are going to be higher. And I think the president, we must thank him and his government for making this possible. He actually authorized the buying of these machines when he realized that it's going to stop the Kenyans from going to South Africa and India. The growth of the cancer centers that we are building across the country, when those centers are all ready, it means that everybody from Kenya who has been traveling to India did not travel to India again. Ili kutatua swala la msongo wa mawazo kwa Wakenya wanapochangia katika ustawi wa taifa, Rais Kenyatta aliamuru kuwepo kwa mabadiliko katika sera mbalimbali, ikiwemo kutengwa kwa fedha kwenye bajeti kwa ajili ya huduma za afya ya akili na mengineo. Things that COVID-19 has exposed is the vulnerability of communities to mental health. In the whole of Nairobi, we've released a catalog of around 40 facilities that now can give mental health services, including Pumwani Hospital for people who are pregnant and have mental health issues. Mental health is not just about wards where mental health people are kept, but it's a process which starts from the household in terms of ensuring that people live well, families are counseled right from the beginning and are stable, because it's the instability of families, unhappiness in workstations that pushes people to drug use, alcohol use, and therefore aggregation of mental health. We set up this home, the Nawiri Recovery and Skill Center, to help mentally ill patients have an opportunity to rebuild themselves, understand their illnesses, be able to identify symptoms, and through that they are taken through a therapy program called Illness Management and Recovery Therapy Program. Brother wangu alileta sababu gonjwa ya kiakili tu. Na sasa tuko business, sasa tunafundishwa sasa vitu tutaenda kufanya nyumbani. Nilikuwa nasikia vibaya, lakini sasa nasikia furaha. Niko na furaha. Utoaji wa huduma nafuu za afya ni mojawapo ya malengo ya Rais Kenyatta chini ya mpango wa afya kwa wote. Hivyo basi, mageuzi mbalimbali yamefanywa katika hazina ya NHIF ili kuongeza huduma zinazotolewa na hazina hiyo. In 2013, the total amount of benefits payout was about 8 billion, and 2020-2021 the benefit payout is up to 54 billion in the last financial year. It is for Kenyans who have benefited from this NHIF. Indeed, all of us here, in one way or another, will have contributed to a medical harambe, so none of us can doubt just how much Kenyans
want affordable health care for their families. Idadi ya Wakenya wanaopokea huduma za afya kupitia NHIF imeongezeka kutoka milioni 3.8 mwaka wa 2013 hadi milioni 10 hivi sasa. Idadi ya wanaonufaika, akiwemo wanayechangia na wanaomtegemea, sasa imefikia Wakenya milioni 23. Shindano hizi mbili nilikuwa ninatoa 20,000 kwa mwezi. Sasa NHIF ilipokuja inanisaidia kwa sababu silipi kitu. Diagnosed with kidney failure in 2018. 10 months down the line, I had my transplant done, of which we had to pay a bill of 800,000. 500,000 of it was paid by the NHIF cover. Kuna huo udhaifu kujitetea, mtu akisema labda uchumi sio mzuri, lakini ukipatwa na haya maradhi ya chronic diseases ndio utajua umuhimu wa NHIF. Radiotherapy walinilipia 20 sessions, mimi tu nikajilipia 5 sessions. Kama ni chemotherapy nilikuwa inakujaga around 9,000 ama 10,000. NHIF wananilipia 8,400, I top up 1,000. Mimi NHIF imenilipia paka siongei sana. Mimi tu nikuambia watu lipeni NHIF. Serikali ya Rais Kenyatta inazingatia sana afya ya kina mama kupitia mpango wa Linda Mama, sio tu kwa lengo la kupunguza gharama ya kujifungua, lakini pia kuhakikisha kina mama na watoto wana afya nzuri. Hakuna mtu anafaa kukosa kupata huduma ya afya akienda kwa hospitali ya serikali. Ile tu anahitaji ni kadi yenye amepewa ya kuonekana nayo, that is the mother booklet, na pia kujisajili kwa Linda Mama services. So kwa hiyo tunahitaji ID ya mama. Hata hivyo kuna wamama wengine wenye hawajafikisha hiyo umri ya kupata kitambulisho. Hata hao tunawaona, hakuna mtu hahudumiwi hapa. Nilichukua Linda Mama wakati wa kliniki yangu ya kwanza, na kitu ilinifanya niichukue ni kwa sababu nilijua kupata mtoto inaweza nipata mahali popote, na nikiwa na Linda Mama sitachagua hospitali yoyote ile. Mathalan, huduma za kujifungua kwa njia ya kawaida na upasuaji zilikuwa zinagharimu kadri ya shilingi 12,000 na shilingi 30,000 mtawalia. Lakini sasa huduma hizo zinapatikana bila malipo chini ya mpango wa Linda Mama, ambapo zaidi ya kina mama milioni 5.9 wamenufaika. Kila mtu amefahamu kuna Linda Mama na anakuja hospitalini na anasaidika hapa. Ikiwa ni operation ni bure, ikiwa atazaa mwenyewe pia ni bure. Ili kupiga jeki utoaji wa huduma bora za afya, serikali ya Rais Kenyatta pia ilitilia mkazo uajiri wa wataalamu wa matibabu 37,200 tangu mwaka 2013, na hivyo kuongeza idadi yao hadi zaidi ya wataalamu 74,000 kutoka 36,000 waliokuwepo miaka 9 iliyopita. Katika hatua ya kuhakikisha kuna wataalamu wa huduma za afya wa kutosha, serikali pia imewekeza katika upanuzi wa taasisi za kutoa mafunzo ya matibabu, kikiwemo chuo cha mafunzo ya matibabu nchini KMTC. Kufikia mwaka wa 2013, KMTC ilikuwa na vyuo 28 katika kaunti 14, lakini sasa vimeongezeka hadi vyuo 71 katika kaunti 44 nchini. Our role as an institution in expanding access to healthcare services has been magnified. Within the last 10 years, our enrollment has more than doubled. It means our service delivery in terms of fulfilling the mission of UHC is widespread. Uwekezaji katika sekta ya afya umehakikisha kuwa taifa hili linaweza kushughulikia matibabu ya dharura kama ilivyodhihirika wakati maradhi ya COVID-19 yalipozuka hapa nchini. Kabla ya kutokea kwa COVID-19 mwaka uliopita, Kenya ilikuwa na uwezo wa kutayarisha lita milioni 3 za hewa ya oxygen, lakini kupitia uwekezaji mwafaka, nchi hii sasa inazalisha zaidi ya lita milioni 30 kwa siku. One other strategic investment by the government of Kenya here is the oxygen plant, which produces oxygen at the rate of 2,000 liters per minute, almost 3 tons of oxygen in a day. And it is the biggest oxygen generating plant in the East and Central African region that is based in a hospital. And the oxygen from this plant is piped to the bed of each patient from that oxygen generating plant. Nchi yetu, jukumu letu,
Sisi ni mashujaa. Hatua hizi za kishujaa zimeonyesha kwamba kuwepo kwa wafanyikazi wa kutosha wa huduma za afya, kuboresha ujuzi, ufadhili wa vifaa vya afya, pamoja na kupunguza gharama ya matibabu kwa walio na mapato ya chini ni muhimu sana katika utoaji wa huduma bora za afya kwa wote na kwa bei nafuu. We have covered Wanjiko, and I don't want to hear that she came to hospital and she found neither aspirin for her pain or a doctor to attend to her. Ama kwa kweli hizi ni hatua nzuri sana zilizopigwa katika sekta yetu ya afya kwa miaka 9 iliyopita. Na hatua kwa hatua sekta yetu ya afya inaendelea kuimarika. Washikadau wote katika sekta hiyo tunasema nyinyi ni mashujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa. Kama sehemu ya ajenda ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta, mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa nchi yetu unaendelea kupanuka. Hebu sasa tuangazie uwekezaji uliowekwa katika sekta ya kilimo ulivyobadilisha maisha ya Wakenya. Uzalishaji wa chakula cha kutosha ni nguzo muhimu katika ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta, inayonuia kuhakikisha nchi hii inajitosheleza kwa chakula na wakulima wanaongezea mapato yao. Tangu mwaka 2013, serikali ya Rais Kenyatta imetekeleza uwekezaji mbalimbali katika sekta ya kilimo ambao umeiweka nchi hii kwenye mkondo mufti wa kuzalisha chakula kingi mbali na kubuni nafasi zaidi za kazi. The agricultural sector transformation and growth strategy that my administration is currently reforming the sector by increasing output and productivity, boosting incomes in agribusiness, and ensuring household resilience and food security. Uzalishaji wa chakula huanza na utafiti mwafaka ili kuhakikisha wakulima wanapata pembejeo inayofaa. Hivyo basi, chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, serikali imewekeza zaidi katika utafiti kupitia shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini KALRO. Kufikia sasa, shilingi milioni 75 zimewekezwa kwenye utafiti wa mahindi ili kupata aina bora za mbegu, shilingi milioni 30 katika aina mpya ya pamba ya BT, na zaidi ya shilingi milioni 28 katika utafiti wa mboga na matunda. In the last 7-8 years, the government through its partners and through the treasury have invested in KALRO over 1 billion shillings, both in laboratories and in equipment. If farmers bring, for example, their soils for analysis before they planted their crops, we are able to do the analysis faster and more accurately and do fertilizer recommendation for the different crops for them. Uzalishaji wa mazao mengi kunategemea kupatikana kwa pembejeo kwa bei nafuu. Kama kigezo muhimu cha uzalishaji wa chakula kwenye ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Kenyatta, serikali ilianzisha mfumo wa kuwasajili wakulima kwa njia ya dijitali ili kuhakikisha wakulima wanapokea pembejeo mbalimbali za kilimo kwa wakati unaofaa. Mpango huo kufikia sasa umewanufaisha wakulima 74,000 na pembejeo ya jumla ya shilingi milioni 913. Kwanza tukaongea na wale washuhusi wa mbolea, wale wanatoka nje ya Kenya, kwa sababu mbolea nyingi ni ya nje ya Kenya. Tukafungua manduka ya kiserikali kama NCPB, KNTC, New KPCU, wausie huko ndio ifikie mkulima kule mashinani. Na tukaongea nao kuhusu bei, tukateremsha. If you compare the muriate of potash hapa kwa agro dealers tunanunua over 2,000 shillings, na huko kwa iko na subsidy it is halfway, tunanunua 1,300. Huku baadhi ya sehemu nyingi nchini zikipokea mvua ya kutosha na kuzalisha mazao kwa wingi, kuna sehemu ambazo ni kame. Hii ndio maana chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, serikali imewekeza katika miradi mbalimbali ya unyunyiziaji maji mashamba kwa gharama ya shilingi bilioni 32. Hii imeongeza sehemu zilizo chini ya mradi huo kwa zaidi ya ekari 1161 hadi takriban ekari 1505, kunufaisha takriban wakulima 1110 na kubuni nafasi za kazi takriban 800 kwa njia ya moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja. We must accept today that rain-fed agriculture will not provide sufficient food
for our country. This, ladies and gentlemen, is a challenge we must confront head-on as part of our strategy to realize our commitment to deliver on food security. Tunawezesha mkulima mdogo mdogo anapata nafasi ya kujisimamia mwenyewe. Kumbuka kila hekari tunatoa kazi kama 5. Kwa hivyo kuna mkulima analeta fertilizer anapata pia kipato hapo, analeta user pipes za maji anapata kipato hapo, anauza mbegu anapata pia kipato hapo. Kwa hivyo wakulima wa Kenya kwa jumla wale ambao wana hii miradi wamehusika kwa njia moja au nyingine ya kuweza kuendeleza maisha yao. Kama si maji yalikuwa hakuna, kama sisi anakaa kama nini, kama watu hakuna kitu anafanya. Lakini sisi nasema asante kwa sababu hii mtu anapatia maji ya irrigation. Sasa hiyo maji sisi kilete, unaleta tu kwa chamba. Hata ni mahali kukavu sana. Hata jua inakuanga kali. Kulima inakuanga ngumu. Lakini ukiwa na maji inakuanga rahisi sana. Sababu mchanga ni dry kabisa. Ukiweka maji kila kitu inasaa. Hapa palikuwa pambaya sana. Juu hata serikali ilikuwa inatupatia msaada. Lakini wakati tuliletewa maji na tukachibiwa hizi water pans, tunaona tunasaidika sana. Hii kisima amesaidia sisi sana. Kwa sababu sisi hapana jua mambo ya shamba, sisi hapana jua. Sisi najua mambo ya mafugo. Ama anza shamba hii. Sasa kutoka sisi naanza mpaka mwaka 2 yajao. Ndisi amebata kidogo, maembe amebata, kitu kidogo onions, kitu kidogo machunga amebata. Hiyo amebata amemsaidia sisi mzuri sana. Huku ikifahamika kuwa mahindi ni chakula kinachotumika na asilimia kubwa ya Wakenya, serikali inatekeleza mabadiliko kadhaa katika sekta hiyo, sio tu kuimarisha ghala la taifa bali pia kulinda mapato ya wakulima. Changamoto ile ilikuwako sana kwa mahindi ni hiyo uporaji wa mambo ya fertilizer na pia quality ya ile inaitwa seeds. Fake seeds inakuwa kila mahali. Hiyo tumeangazia sana. Tumerekebisha shirika ya NCPB. Hiyo inafanya commercial stocking na commercial selling ya mahindi. So kwa season mahindi ikitokea wananunua kwa bei ya juu ndio stabilize hiyo sector na wanauza kule nje wakati ambao pia price iko juu. We encourage farmers to aggregate their produce under a warehouse, a certified warehouse operator. And in this they can play around with the forces of demand and supply. And of course when produce are aggregated, we expect the price of the produce to go up. And that's the time that the farmer can offload the maize to the market. Uzalishaji wa mpunga unaendelea kuimarishwa huku miradi ya Ahero na Mwea ikiendelea kupanuliwa. Licha ya kusaidia kukidhi mahitaji ya mchele nchini, miradi hii imebuni nafasi nyingi za kazi kwa wakazi wa sehemu hizo. Sasa siwezi tegemea mwingine. Ile kitu imetoka hapa kwa shamba yangu ndiye nanunia naye mahindi, alafu zingine ninaweka mpunga pia nakula. Tunalima mchele na inatusaidia. Tunaweza kusomesha watoto, tunaweza kukaa kama mkulima anakaa kama mfanyabiashara mwingine. Hatuna tofauti sana. Sasa maisha tunaona maisha sasa ni mepesi. Ujenzi wa bwawa la Thiba katika kaunti ya Kirinyaga unaogharimu shilingi bilioni 8.2 utatekeleza wajibu muhimu katika upanuzi wa mradi huo, ambapo kwa sasa ekari 25,000 zinazalisha mpunga. Mradi huo wa Thiba utakapokamilika utaongeza ekari hizo hadi 35,000 ambazo zinatarajiwa kupiga jeki uzalishaji wa mpunga kutoka metric tani 1114 za sasa hadi metric tani 1200 kila mwaka. Hapa kumekuwa na shida ya maji kila msimu. Na Mheshimiwa Rais wakati alichukua serikali amejenga tayari Thiba Mega Dam ambayo iko hapo pande ya Gichugu na mwisho wa mwaka huu itamalizika. Kwa hivyo hiyo shida ya maji itaisha kabisa. Na hiyo ndio shida kubwa ambayo ilikuwa inasumbua watu hapa Mwea. Simama Wakenya wote simama.
Simama wewe shujaa. Beatrice, je, unajua unafahamu? Beatrice, je, unafahamu kuwa 80% ya mpunga wote ambao unazalishwa nchini Kenya unatoka hapa Kirinyaga? Ni vizuri kujua hivyo, na ni vizuri pia kutambua kwamba kaunti ya Kirinyaga Njenga ndiyo kaunti inayozalisha nyanya kwa wingi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote hapa nchini Kenya. Na mchele wa hapa Kirinyaga ni top. Arĩmi othe a Kirinyaga ngatho nyingĩ nĩ wĩra mwega mũraruta. Tunasema kwamba wakulima wote kutoka kaunti ya Kirinyaga, asanteni sana kwa kazi nzuri mnayofanya. Tunasema nyinyi ni mashujaa. Ili kuongeza fedha wanazopata wakulima, Rais Kenyatta aliamuru kufanyika kwa mabadiliko kadhaa katika sekta za chai na kahawa, ikiwemo mabadiliko katika sheria na pia wahusisha wakulima katika shughuli za viwanda vya mazao hayo. Chini ya mpango wa Cherry Advance Payment Scheme, serikali imetoa shilingi milioni 51.7 kuwalenga wakulima wadogo takriban 6,000 katika sehemu mbalimbali nchini. Mikakati ya kuongeza mapato ya wakulima wa chai katika sehemu mbalimbali pia ni kati ya mabadiliko yanayoendelea ambayo yamewapa wakulima matumaini mengi. Hii pesa ya majani ndio inasomesa watoto. Tuseme mtu ule anachuna kilo, anakuja akiwa na mtoto, anampatia pesa in advance, anasomesa mtoto yake. Hivyo bereni kulikuwa na shida mingi sana, kwa vile watu ni loans. Lakini mwaka hii nimeona serikali kama inakumbuka watu ya majani. Kahawa ilikuwa imeenda chini kabisa mpaka ilikuwa karibu kuisha. Kuanzia siku ile wakulima walianza kusikia hayo mabadiliko ya hiyo mawazo, wakulima wamesharudi kwa shamba. Uwekezaji katika uzalishaji wa viazi, ikiwemo kuimarishwa kwa uwezo wa taasisi za umma zinazohusika na uzalishaji wa mbegu bora, na pia kuwapa wakulima mafunzo kuhusu teknolojia mpya mbalimbali, unaendelea kutekelezwa. Zaidi ya wakulima 800 nchini Kenya wanakuza viazi katika hekta takriban 1176, na hivyo kubuni nafasi za kazi takriban milioni 3 kwa njia ya moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja. Serikali pia imejenga vituo vya kuhifadhi mazao katika maeneo mbalimbali ya kukuza viazi ili kupunguza hasara inayotokea baada ya mavuno. Sasa hii store ambaye tunajenga sasa ya barafu itahakikisha ya kwamba wakulima wetu wako na pahali wakishavuna wanaweza kuweka. Mtu akikuja kama hakupatii ile bei unataka, wewe unajua viazi yako inaweza kukaa hapo zaidi ya miezi 6. Zamani tulikuwa tunaziweka kwa nyumba, alafu zinaanza kumea zikiwa kwa nyumba. Kwa hivyo sasa hii kiwanda inatusaidia juu ya storage, vile inakaa itakuwa kitu mzuri. Kupitia mpango wa kuendeleza sekta ya kilimo ASDSP, serikali imewasaidia wakulima kufanya kilimo biashara. Uzalishaji wa asali ni mojawapo ya miradi kama hiyo ambayo imewafaidi zaidi ya wakulima 7,700 katika maeneo ya ufugaji nyuki kupitia uwekezaji wa shilingi milioni 44. ASDSP walituita kwa seminar, wakaenda kutufunza maneno ya asali, waliita watu wa nyama, maziwa na asali. Sasa wakaenda wakatufunza, ndio wakatuambia maneno ya value addition. Tukaambiwa maneno ya kupake kwa mkebe mzuri kama hii. Nyingine tukaambiwa maneno ya KEBS, kucertify kwa KEBS. Ya tatu tukaambiwa maneno ya PACO. Kupitia uongozi wa Rais Kenyatta, serikali imeanza kujenga masoko ya kuuza mazao ya kilimo kote nchini ili kuhakikisha wateja wanapata chakula kwa urahisi na pia kuwasaidia wakulima kupunguza hasara baada ya kuvuna mazao yao, na hivyo basi kuwaongezea mapato. Mahali tulikuwa tunafanyia kazi kula kwa lewe, huko kulikuwa na matope. So huku ni kama Canaan. Hakuna matope kupaguza. Tena hata makastoma wetu wanatuambia huku ni kuzuri, mpaka wanakuja kututafuta huku. Me I'm okay. The place is good, very good, and the environment is so friendly. Tukiangalia vile the place iko, kuna maji apapo hatutasumbuliwa tena. Alafu security pia tunaona iko sawa.
Ili kuwapa motisha zaidi wafugaji wa ng'ombe wa maziwa nchini, Rais Kenyatta ameendeleza juhudi za kuzindua upya kiwanda cha New KCC, huku serikali ikiwekeza zaidi ya shilingi bilioni 2 katika shughuli hizo. Hii ni pamoja na viwanda 8 vya kutayarisha maziwa katika kaunti mbalimbali, viwanda vikuu 13 vya kuhifadhi maziwa na vingine 39 katika maeneo yaliyo karibu na wakulima. Hii imeongeza uwezo wa kiwanda hicho wa kutayarisha maziwa kutoka lita 1,300 kwa siku hadi lita 800,000, hivyo basi kuwanufaisha wakulima 80,000 ikilinganishwa na wakulima 40,000 hapo awali. Katika miaka 5 iliyopita, kiwanda cha New KCC kimewalipa wakulima wa maziwa jumla ya shilingi bilioni 25. Wakati kampuni ya zamani ya KCC ilianguka na pesa ya wakulima karibu 500 million. Na serikali ya Uhuru tena ikakuja ikalipa hiyo 500 million ya wakulima yenye ilipotea miaka 20 iliyopita. Hiyo ndio ilipea moyo wakulima kusema tena tunaweza rudia kufanya kazi ya maziwa. Hiyo ndio kitu serikali ilianzia kupea wakulima matumaini. Watoto wa Kimasai ambaye walikuwa wasichana wako wanaenda shule, lakini siku ya leo wanaenda shule kwa sababu mama yake ako na maziwa na anauza na anapata pesa yake. Inaangalia hali ya kila mkulima, au anapeleka maziwa kwa processor mwingine ama wapi. Ikigia ni mambo ya training, KCC training yote inakuwa ni farmers wote bila kupagua. Katika KCC walianza modernization, ndio tukafurahi sana, tukaona tumefika nyumbani. Sasa ndio nikaweka bidii, kwa sababu pesa ambao wanatupea wakati mzuri kama kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 10, hapo unajua utapata pesa yako. Isitoshe, katika kuunga mkono wafugaji, serikali ya Rais Kenyatta iliimarisha juhudi za kuzindua upya kiwanda cha Kenya Meat Commission. Mabadiliko hayo yameongezea uwezo wa kiwanda hiki wa kutayarisha nyama kila siku, huku pia malipo kwa wafugaji waliowasilisha mifugo yao yakiongezeka, hali ambayo imeinua uchumi wa sehemu mbalimbali nchini. We've been able to turn around this KMC over a period of 5 months. As you know, we started this work in December last year, and we had been given about 4 months by the Commander-in-Chief. And we were short of by a month, and we are very grateful that this working together between our staff and the staff of the KMC has seen this take off. Nikasikia Mindali wameingia. Mimi ndio nikauliza, nikaanza kuleta ng'ombe wapi? Hapa. Na wakati nimetuma ng'ombe yangu, hata sikuwa nikifikiria hivyo. Nimetuma na kwa siku moja ya pili nakuta pesa imewekwa kwa akaunti yangu. Na hiyo mpaka mimi nikafurahia sana. Na nikasema asante kwa wale wako na hiyo mpango ya kulipa wakulima kabla kuwawekea pesa yao. Huku akitambua manufaa ya uchumi wa baharini, Rais Kenyatta ameipa kipaumbele sekta hiyo na hivyo kutetea kuboreshwa kwake ili kubuni nafasi zaidi za kazi hasa kwa vijana. Kiongozi wa taifa amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha ujenzi wa fish landing jetties katika sehemu za pwani, kuwapa mafunzo wavuvi ili kuimarisha ustadi wao wanapoendesha shughuli zao baharini, kuunga mkono jamii zinazofanya kilimo cha baharini, kuimarisha utafiti kupitia taasisi ya Kenya Maritime Fisheries Research Institute, kuimarisha kikosi cha Kenya Coast Guard ili kulinda rasilimali za baharini za nchi hii, pamoja na kuimarisha chuo cha Bandari Maritime Academy ambacho kinatekeleza jukumu muhimu la kuwapa mafunzo vijana kwenye taaluma zinazohusiana na uchumi wa baharini. Ule uvuvi ambao uko nao ni uvuvi kwamba unaweza enda leo ukipata unakula, lakini kesho ukigonjeka huwezi tena kupata kula, bidi ukae na njaa. Lakini tunashukuru sana kuanzia kutoka mradi ambaye rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta alipopanga na kutufikia kwa fisheries mpaka kutufikia na sisi mitaani. Tunashukuru sana kwa sababu tumeona kama ni mabadiliko fulani ambayo tunaendelea siku za mbele. Tumewahi kufika kwa meli na tumetoka. Kuna ujuzi mwingi sana ambao tumepata juu ya hiyo meli. Rais wetu Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, alifika hapa Kibuyuni, maeneo ya uzalishaji mwani, na kuangalia wamama jinsi wanavyofanya shughuli za baharini, na bahari pia inawapea faida ambayo wanajipatia mapato kwenye bahari, na wakaweza
kufanya yale mambo ambayo ilikuwa mbeleni kabla hatuja kuwa na hii mradi. Kabla ilikuwa tuko na dhiki, lakini tukawa sahi tunajisaidia, ni pamoja na kujitafutia riziki kutoka hiyo kilimo. Shirika la Kenya Bureau of Standards lina jukumu muhimu kuhakikisha Wakenya wanapokea chakula bora kabla ya uzalishaji wa mazao na wakati wa kutayarisha bidhaa. The government has really invested in terms of ensuring that Kenya Bureau of Standards has got modern laboratories that are capable of undertaking analysis of various products. We have generally increased the scope of tests that we can be able to undertake through equipping of the laboratories in terms of machinery that are here to be able to analyze the composition of the food product that we have within the country. Bila shaka, uwekezaji mbalimbali na hatua zilizochukuliwa katika sekta ya kilimo katika muda wa miaka 9 iliyopita zimeimarisha sio tu maisha ya wakulima na washikadau wengine katika sekta hiyo, lakini pia zimeiweka Kenya katika mkondo wa kuafikia malengo yake ya uzalishaji wa chakula cha kutosha, sambamba na ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta na pia azimio ya ruwaza ya Kenya ya mwaka wa 2030. I conceptualized the Big Four. I did so in appreciation of the fact that for us to accelerate the achievement of our Vision 2030, we would need to take a new approach to our medium-term planning and focus on those issues that would have the greatest impact on the well-being of all our people. Simama wa Kenya wote, simama. Simama wewe shujaa. Na ni furaha kubwa kuona kuwa licha ya changamoto ambazo zimekumba sekta ya kilimo, nchi yetu bado ina uwezo wa kuzalisha chakula kingi. Na ndiposa tunasema asanteni sana, hongereni. Tunawasherehekea washikadau wote katika sekta ya kilimo kwa kuhakikisha kwamba nchi hii ina chakula cha kutosha. Na sisi wote tunawaambia nyinyi ni mashujaa. Naam, tumefika mwisho. Mokeri magogo na madwairo gayore bere tutige hotonedo mwene nyaga twakuhoya. Simama wa Kenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Ni monete thimo ya bila na thutha ucio ni mekuona ritwa riaku hamwe na namba yaku. Ni uramenya maya ni mahetia maigana atia? Thimo ino ina password. Ate ona bila ni mundu awekira thimo password. Bila Ndakora umegwa kwa thaici. Munisha, ndaguthaitha thikiriria. Kuthikiriria ni undu wake ungigeria atia? Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. Menyoko iga oiya korwo ne do igiarire kahora de thiko nyingi umothe ndugamite hakiri mambogo
mugunda-inĩ witũ mũthaka mũgũnda ũrawe gwatĩra na mbia cigana ciringi 10,000 tu o mweri 10,000 tu o mweri kahora kahora nginya ũrĩkie kũrĩha buroti yaku wĩgwatĩre buroti ya 50 by 100 mbeca itangĩaga kũrĩma maboga mũndũ wa nduthi mũndũ wa kwandĩkwo wĩra no ũcĩbu mbeca wĩgĩre na mũgũnda waku wĩgĩre na gwaku wa gũikara haha kĩrĩma mbogo 10,000 tu o mweri site visit kana gũthiĩ kuona buroti ici nĩ o Saturday na tũtirĩhagia mũndũ gũthiĩ kuona buroti ici ũngĩenda gũtwarwo kana kũbuka gĩtĩ andĩka rĩtwa kĩrĩma mbogo ũtũme kũrĩ 23934 wandĩka rĩtwa kĩrĩma mbogo ũtũme kũrĩ 23934 gũtirĩ kĩndũ gĩthaka gũkĩra gĩthaka. Securing your future now let's ready. Eneo retha wira Talent Quest Africa nayo ĩtongoretie na ĩmũraini wa mbere gwethera andũ wĩra. Ithuĩ nĩ tũhetwo rũtha na tũkahĩtũkio nĩ Kenya Ministry of Labour. Tũrethera andũ wĩra wa nyũmba na wa kũrora ciana, kũruta wĩra Dubai na Saudi. Ndũgatangĩke nĩ visa, handũ ha kũrara, irio, passport kana tigiti wa ndege. Oho, tũratigĩrĩra nĩ wagitĩrwo na medical cover. No tũcerere Information House 5th floor, mũrango namba 504, Mũgarũ na Afya Center, Nairobi. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference, living one day at a time. Dial *811 *346# to get Serenity Prayer. Ni shesheni ya Inoro TV. Use Mortin Doom insecticide regularly. Sleep under long-lasting insecticide or mosquito net. Clear blocked drains. Get rid of stagnant water. This message is brought to you by Mortin Doom. Zero malaria starts with me. Ona ni ndemwega njitagwo Njeri wa Kamau tafarira nireke twaranirie muthenya wa muthe tukwariria uhoro wa healing the inner child mwana wa na theini ona wagimara we mundu mugimare ni haria wambiriirie na rimwe ni gukoragwo ati mwana ucio wa na theini kana mwana ucio uri theini waku ri ni atihirio ni kaundu kana ni hari kaundu gatumaga akorwo atari mukinyaniru no gakora ati kaundu kau ni kara affect muturire waku we mundu mugima. Ino ni dereti imwe irikirite muno riu ha niho ngwiraga tigana cai umariko tigana githeri kirahia tigana maundu ikarathi nigetha twaranirie. Ino ni dereti ikuguna andu aingi muno thiini wa miturire yao. Turaririria uhoro wa healing the inner child nigetha mundu mugima we mundu mugima ri utige kugio ni maundu maria makuhanikiire wekana kanini maundu maria wagereire through no maraku affect ginya hindi ria we mundu mugima. Iyo niyo dereti to ya muthenya wa umuthi na thini wa studio turi na Milka Wanjiru wa Ndungu ni mutarani na turi na John Wagatua nake ni mutarani ni muthaki wa mithako ya ngerekano na ni MC magongona-ini. Rekei twambiririe dereti to ya muthenya wa umuthi. Wagatua ndenda kwambiriria nawe ari mundu waigwa dereti ya muthenya wa umuthi arigo ai kai mari ni ndu marariririo umuthi ta tutaurire no tuthathaurire dereti ya muthenya wa umuthi. Hari ndu Njeri gwenda umenye ona mundu ari mugima ona kinyitie miaka 70 kana ona kinyitie miaka 50 ni akoragwo na kana thiini wake. Gutire mundu utari na kana thiini wake. Aikondore waigua ati ni uri kana gakoragwo thiini waku umuthe ni ngwenda umenye muthikiriria witu ni uri kana gakoragwo thiini waku na riu kana gaka ge thiini waku ri tondu turari uhoro wa gukahonia ri hihi gaku kahana atia nigetha wajia kwiyuria ciuri ici ri ni kwajia kumenya na ni kuhota gutwarana na ithuĩ na ndukuigwa tari kiundu kigeni turakwira tondu kana kau ge thiini waku ri we ungiurio muthe ni mundu ri ukirio guo wicirie ri kahana atia
tondu kana gaka gakoragwo thiini witu ri ni hari undu andu aingi mekaga kuri mundu uinyitithanagia nako kwa associate na kuri mundu utanyitithanagia nako akadisassociate na kana gaka no wetha winyitithania nako kana wage kwinyitithania nako uhoro uria wi wama ni atiriri ni karako influence na kana gaka gagathi gakurite o uria karathi nginya kahagitwo ni nyina ge kanini uria karathi keritwo ni karirikanaga nginya uria gatwarirwo gwe showe gatiaragia no uria nginya showe anungaga na nikio wonaga mwana ni ahota nginya kwa sona tuna tureganaga na nginya kana kau ni kamierite to no karawa yo ni mundu gekarega niki to ni karaigwa nginya nyina uria smeraga uyu wa Joya tigwa ra smell ngona je ndahota kwaria no araria na kurira undu cio mwana ucio agakura naguo uria arathi akurite kana gaka kana thiini karafomwo gagathi gatuite mundu uyu uria arathi ombikite kana gaka ni gakuranagia nawe up to the young adulthood. By the way nginya teenager maundu maria wagereire namo tatu tutwe for example he mundu ringi ni acenjirie cukuru mundu wa miaka 13 agithie boarding school ni athira gituika very much bullied na ginya self concept yake ki affect that is self esteem body image kuiginya kuigwa wothi ni uria twekire bullied igiform kana gaka mundu uyu thaicia ngeciria horo wa kana kauri thaicia to ndakwira wiciria horo wa kana kauri waigua atia waririkana we kana ri waigua kurira kana waigua gukena riu ni hau no hoya gukuonete riri kana gaku ni karwaru angikorwo waririkana incident ta igire cia kuye munini ri maithori manjia kwiruta ri mtoto wako ni mugonjo tareke nguongerere nigetha hote gwiciraniria riu tuothe hamwe mundu wothe wina muoyo na thakame ni ari mabataro kana na githungu tugaga needs gutire mundu utari mabataro na nikio haria wagatuiga kana kanini ri kariraga tondu ni karabatara kuoywo ni koywo ngoro yako ikahona kaga kuoywo ri he handu na haha twetaga subconscious gagaikia mang'uri gagaikia marakara gakamathinikira na hau na kana gaka gakarira gakirutaga kwa kiumaga ngoro o uria mwana arathia kinenehaga ri ena mabataro matiriri ndainuka ngakora mami ngakora baba ndina mabataro ma kwendwo ngonaga mam na baba mehaha magitheka mwana ucio riria ona oguo ri muturire wake ukaflow kana ugathie wega no mwana uyu riria ona baba okirire agutha mami na mabataro makwa maima baba na mami magathekaga no handu ha gutheka ni kumuguthari gagekira mang'uri na ruo runene muno na hau uguo hatonekaga na niho hau tweta subconscious mabataro mwana riria riothe aragimara ni agimaraga oe ni njagiriire kuheo gia kuria njagirwo kuheo gia kunyua agiumwo mwana ucio ruo rou ni ruekagira na hau na ni ruo rou turoka tukauga atiriri ona agimara hena ukana muhithe na hau uria andu othe society othe kona kana ka mundu uria ri ni kana ka muthemba uriku. Thank you muno Milka ni kuonania koguo na njira nguhi turaririria uhoro wa riri angikorwo hari kaundu uririkanaga hindi ria wari mwana gaga gutura nginya umuthi ni kuonania hindi yo maundu maria makuhanekeire wi kana undu ucio watumire uturwo utuire thiini waku tondu kana kau haria gatiheirio ri gatuire ge gatihi no gwati ni riri ukuneke maundu macio na maundu mangi ukigeria kuhonia kana kariku gaka kana karia nigetha kaigwe wega ri kare kaiguithirio ruo ni atumia gakenaga hindi ria akonka atumia regardless of the age na nikio kuona mundu ni atuika promiscuous onena mutumia muthaka muno tondu ni arenda guikara gikonkaga atumia ingi o toria ekuhota nigetha kana karia ikaria gika agigekagira bandage uri okuo we ni mwanaume tondu haria ni arutirwo nguo tareke wagatua nigetha hau jeri na muthikiriria witu manyite wega mundu uyu wa na iguru ri ariaktaga uria mundu uria wa na thiini ahana uyu ri uyu wekiriekaga ri neta you know neta riu cieko ciake neta
nita kuinterpret puppet ya muthemba. Yes, mundu uria wana thiini, mundu uria real, mundu uria we, mundu uria original ni ucio wina kuu thiini uria we wama. Maundu mau werirwo kuthinikanio wathinikanirio. Riu uyu wagimarari akoragwo akianirira kuga atiriri nie ni munjui, ni muwi ruo rwakwa, ni muwi uria ndanaherithio. Riu riria areka maundu ri ni kwanirira aranirira, na nikio to ni njui no tuguthie tukiaragia ri ithue tujanjaga maundu maria maranirirwo no tutirenda kumenya mundu uyu ni gukaya arakaya ni ruo ena ruo, tutiendaga guthikiriria kana kau kana thiini, na kana kau kana thiini niko mundu, no mundu uyu ni kwanirira. Taru kana kau kariraga kana kariraga nigetha kayo ni attention. Tiate you know attention ni kuga kana attention yako ni kurira. Koguo nake mundu uyu ri ni gwika ciiko ikoragwo ni kwaria raria uhoro wa ruo rwihithite na hau ruri angienda guthikiririo. Na ngwehoka nginyagia hau tukinyitie mutwiroreri ni wataukwo ni ndereti iria turagia nayo thini wa studio muthenya wa umuthi, na turaririria uhoro wa kuhonia kana kau kana thiini, na ni twataririo na njira ndaya muno niki turaririria na twathathaura ndereti iyo. Koguo twacokereria nitukumenya atiriri kana gaka kana thiini ri niki gigatihagia nginya riu hagakinyirira ati ni turaririria uhoro wa gukahonia. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile rally ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. Niĩ ndĩrageria kuga ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya, na warie na njĩra njega andũ othe nĩ megũkena. Mũthenya ũyũ nĩ wa mwanya nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũroka gũkũ kana nĩkĩ? Maboro witũ ngari yako ndĩrĩ irori. Nĩ tũcokie mwagoreri-inĩ. Nipe vitu konki. Mami witũ ndekĩrakira. Nowe wiki ngai nowe wagĩrĩire. Twĩbirinde kĩrĩu. Tũcamithie rwĩmbo na DJ Smile na tũkinye rĩmwe na merĩ na Nyambura wa Kabui Mwĩgangaro live o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Top Care Land. Haya ntukijira Juja fam. We iga hau. Litarere doiga goka na matatu tondu thutha wa kwendia Juja Paradise Phase 1 nginyagia Phase 13. Riu twe Phase 14 iri walking distance kuma atore stage. Salala. Nedage kinya Phase 14 kundu kuirige wega na bara igatemo. Maena mogukuri ni vo. Na yo sitimare. Eno na guothogora ri. Kutinagia. Kutinagia. Ginyagia 485,000 only. Buroti ici cie gũkũ Juja tũcerere Ruiru Greek Towers first floor kana tũhũrĩre thimũ namba 0748 705 405. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Kwa muziki wa kuburudisha, vipindi vya kuelimisha na kuhimiza, kuna stesheni moja tu inayokuletea haya yote kwa lugha ya Kikamba. Musi FM. Musi FM, dhome wa Mukamba.
Angikorwo ni hingo ingira mitambo-ini tabarira nireke twaranirie na turaririria uhoro wa kuhonia kana thiini na ni twataririo uguo ni kuga atia koguo reke tuthie na mbere na ndereti itu wakati wanyambiririe nawe njuri atiriri riu ni twaigua kana gaka kana thiini ni karagia na gutihio na ukarwara no undu ugaku affect we mundu mugima o ate cieko ciaku ni kwanirira ciranirira otoria Milka Wanjiru aratwira ni kwanirira uranirira uhoro wa ruo ruru rwaku niki gitihagia kana kau kana thiini kana gaka kire kiambaga gatihia muno ni environment area gathiurukiria tondu uguo Milka ugire ni needs and they have to be met koguo ri maundu maya mundu arenda na nigetha macamanio na muri ni mwana uyu urarera ri uyu munini we waku urarera ni ura meet needs ciake taru tha ciari tha ici maranege na uhoro wa CBC niki to ni matwikire too busy koguo ri muciari ndakoragwo na mathaa na mwana no kwi mwana tha ici uraigwa abandoned ena aciari ri no mwana ucio na miaka ena no tha ici haria turi tha ici tondu mwana ucio agwo 6 ni bathi na ni meidie mutwaraga bathi-ini igacoka agathie thukuru akarehwo ni bathi hwaini akoyo ni muiritu wa wira onanaga na nyina Sunday kana Saturday tha 8 na Sunday peke yake muciari agakigeri go compensate no mwana ucio ndari na mundu mwiraga ni ngwendete mwana ucio araigwa abandoned no na feelings kuza cia kwa abandoned neglected ati ni atateirio ni tarekirwo ni taiguaga wika mundu ucio ona akura andu ucio magiaga na thina wa trust uguo riu ni njira imwe tuonaga mundu ucio agia na thina wa trust iki tondu ni aretigira ndakatiira njeri ri acota kundekania o ta uria mami andekirie ndi kana kanini riu nona result uria arauga abu haha mugima uhoro wa trust koguo iyo ni njira imwe indu iri ingi niguo ni violence ungiona kundu kwagia na mbara mucii taruega video karaturendaga gakana gathungu akioria uhoro wa kuragana nyino njurage no family ndikuraga mwana ucio arakwira atiriri orinde mwana watu wana thiini ni anyitite undu na ni murwaru na ni akamu control nginya in future we kuraga na hatigakorwo he thina hari mwana ucio niki tondu we ni kiria eroreire na kiria kingirite thiini wa meciria make ri kana thiini tondu tumitaga formative age from 0 to 7 ni uhoro ucio wa violence uhoro wa kuragana so there's so many methods cia kuragana koguo mwana ucio nenjiriria go create kaundu koguo maundu maya needs ici ciaga kumitwo ri icio nicio ciuraga thukagia kana cirwaragia mwana uyu every need na need nyingi andu ingi twiciragia muno uhoro wa kindu gigwitwo mwana ndiramuhe mbeca ndiramuhe irio ndiramuhe gwa guikara na ndiramuhe nguo no need ire ya bata muno ni thayo na thayo ndungithimika ni wendo icio ni indo iria cita utangitwika ati ni tangible uge ati price ya thayo ni ciringi 200 indo icio nicio tubataraga muno hindi ria turakura turi anini indo icio ciaga mwana ni arwara tareke nyongerere kaundu na ndaigua Njeri woria kiria gitihagia kana kau kana thiini na no nyende kuheana ngerekano nini for example aciari aku ni wendete muno guthoma no aciari aku matia guthomithirie hihi ugikimeke effort yaku ugikigia na biashara no ugikigia no uri orionaga bia ungikagia na mwana ukoraga andu acio mena kana thiini kena ruo to gatia thomithirio mundu ucio mwana ona no ende kumukundia githomo nginya na giciko tondu ni araigua kana kau kena hau thiini ndikwenda karahurwo angikona mwana wake ni ambia kuregarega githomo ni ambia gutuona ogu ararihirwo bithi ndarona tari undu kana kau gatihagio na ruo runene muno na no ukore muciari ucio nginya akihura mwana uru kana nginya akimuhe pressure nene muno ya guthoma ti tondu mwana uyu hihi ndarathoma maybe uri agirwo guthoma no nigetha kana gaka kagerie gu satisfy uririkane hena kana karaigua nigatia thomire na nigekirire bitterness iyo njuru muno koguo mundu uyu ageragia kuhe mwana uyu wake pressure na no ukore gukigia no ritu munene muno tondu mwana uyu ndarahota ku understand niki kiratuma baba ahe pressure no yothe kana ndindikiririo no baba ni kana karia karwaru
nĩ kwarageria kũheal. Koguo nĩ kũrĩ triggers cia twana tũtũ. Angĩkorwo mũndũ ndonire wendo, okorwo nĩ mũirĩtu tawe Njeri, ũcoke ũthiĩ ũhike kwĩ mũthuri, ũririkane na kũu thĩiniĩ wĩna ng'aragu ya wendo, tondũ wendo ndwaiyũririo. Ũngĩkona mũthuri ũyũ nĩ anjia gũgũtharau, na mũthuri ũyũ nĩ anjia gũkũhe treatment njũru, kana karĩa gatihagio, na kana karĩa no gacae na njĩra njũru mũno, tondũ nĩho ũkoragwo na mũndũ no arumane ũru mũno, ona no amũikĩrie kĩndũ, tondũ rĩu eĩraga atĩrĩrĩ kana gake gakahonio nĩ mũthuri ũyũ. Koguo tiriga no maũndũ marĩa twĩnamo environment. Na tarĩu ũngĩkora for example ũkore nĩ maybe ona ta street boy kana child, tondũ mwana ũcio rĩngĩ ndonire wendo ona harĩ society, mwana ũcio ena nĩkĩo igua no oe mai ona gũthe mũndũ namo, tondũ rĩu mwana ũyũ arageria kũrora ũyũ nake ndĩramũhoya mbia ndakũhe, na already ena ruo rwa kana karĩa gatendirwo, no ũkore mwana ũyũ akĩrivage na njĩra njũru mũno. So trigger cithiũrũrũkĩirie andũ, na rĩu kana kau gagatuĩka hearted, kaga kĩrĩa karenda kuma kũrĩ andũ, tondũ rĩu karoraga attention kũrĩ andũ. Wendo ũyũ ndagire mũhe, gĩthomo gĩkĩ ndagire kũheo, we mwana wakwa thome nginya ũgakinya harĩa heragwo gũtirĩ gũthoma rĩngĩ, rĩu aga gwĩka ũguo ĩgakorwo ĩ trigger. Icio nĩ citũmaga kana gaka karahũke. Ũndũ ũrĩa ũngĩ Njeri, andũ arĩa othe manatihio twana tũtũ, tondũ rĩu ningĩ nĩ twathiĩ ũhoro wa nginya kumenya twana tũtũ, mũndũ wĩna kana, tondũ andũ aingĩ ona kĩrĩa mereyũria rĩu niĩ ngwĩmenya atĩa, tondũ andũ aya arĩa othe mena twana tũtihĩtio marĩkaga ũndũ ga kĩndũ gĩtagwo perfectionist. Nona kana gatihĩtio endaga gwĩka maũndũ na mũtaratara. Njeri no mũhĩtanie na mũndũ tondũ kĩratũ ti karamu gakua gake, no karamu gake gaikaraga karorete ũũ, no nĩ woka wakarorio ona ndũnaiya, no nĩ woya no ũgĩcokia wacokia waroria na gũkũ, na karamu gake all the time desk yake ĩkoragwo very neat. We nĩ woka waita hau cumbĩ atenga nĩ sausage ũgwĩkagĩra cumbĩ angandũ cumbĩ tu, no ũrute mbara nene mũndũ no nginya wabici. Mũndũ ũcio kana gake kana thĩiniĩ rĩ, he ũndũ konirio na gagĩkũrio na njĩra fulani. Andũ arĩa wonaga mena anxiety yumaga from nowhere, andũ arĩa matahotaga overcome failure, atĩ kaũndũ ka happen koru rĩngĩ arageretie kũdate, arathiĩte o date ĩmwe tu na mũndũ, no ararĩra makaumwo nĩ ngoro, na no date ĩmwe arathiĩte ĩkorwo nĩ arakĩhikĩtio. Mũndũ ũcio ndarahota overcome ruo rwa gũfail. Niki tondu kana karĩa kana thĩinĩ kena thĩna, andũ arĩa wonaga matakoragwo meka nĩ matuĩkaga very impulsive from nowhere. Yani mũndũ ũcio no eke kĩũndũ mũgũikarĩte mwĩkamũrĩ ũguo, ona gũtirĩ ũndũ ũgũthiaga na mbere, o rĩmwe eke kĩũndũ kĩgarũranie maũndũ nawe harĩ o were ona ti ũndũ mũnene, kana thĩinĩ karakuonia kuna shida mahali. So those are small things ũkwanja kũ notice mũndũ ũrĩa tũraikarania nake rĩ, he kana gake katha thĩinĩ rĩ kahana atĩa, na ndũgeciria atĩ nĩ ĩmwe atĩ ũkũrora, tondũ andũ aingĩ ningĩ makĩroraga sign imwe makauga ũyũ ena thĩna wa kana thĩinĩ ĩhĩ, na nĩkĩo tũkĩnyubaga cancer. No mwaka ũngĩrora sign ciganona cinyitithanio nĩgetha cikwĩra atĩrĩrĩ nĩ makana thĩinĩ ka mũndũ ũyũ rĩ nĩ karwaru. Thengio mũno wa gatua. Njoka kũrĩ we Milka, ũtũtarĩrie atĩrĩrĩ, nĩ twaria ũhoro wa kana thĩinĩ tũigua nĩ kararwara, ũtũhe point ĩmwe tu nĩgetha twambe tũtithie na nĩ tũgũthiĩ na mbere twacokereria. Ũtwĩre atĩrĩrĩ, ũgũkahonia atĩa kana gaka? Wa mbere kana gaka gatingĩhona gateyũĩ, koguo kwĩna ũhoro wa gũgakuhĩrĩria, kwĩna ũhoro wa gũgathikĩrĩria, nĩgetha wahota gũka understand rĩngĩ na rĩngĩ mũtarani kana mũndũ ũkĩũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ macio ma kwamba gũthikĩrĩria, ũhote gũteithia kana gaka kana thĩiniĩ kwĩ understand atĩ harĩa ũhoro ũyũ wathũkĩire rĩ, no harĩa karũgano-inĩ gaku ka harĩa mĩaka 7 rĩ, hau ũraria na ruo rũnene rũgoka rĩ, haha nĩho ũhoro waku wathũkĩire. Koguo ũndũ wa mbere wa gũteithia kana nĩ gũgathikĩrĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ kũreka kana gaka kahote kwĩyaria na kahote kuga thĩna wako, tondũ haha it's like an eye opener. Ũrageria kũhingũra mũndũ, na mũndũ gũtirĩ mũndũ ũteithĩkaga, no ũngĩthiĩ thibitarĩ
no nginya ndagĩtarĩ akũrie nĩ ha wĩ mũrwaru nigetha uhote okorwo nĩ amenya nĩ kĩronda gĩkĩagaitĩrĩria ndawa. So ona ko kana gaka no nginya ukorwo wĩna karũgano gako tondũ ririkane maũndũ marĩa kareka ko karona uguo niguo njagĩrĩire gwĩka, njagĩrĩirwo kũng'ũrĩka, njagĩrĩirwo kũrakara tondũ nĩ ndekwo no gatirĩ na idea atĩ no rirĩti kũng'ũrĩka gũkũ na kũng'ũrĩka ndang'ũrĩkĩtio ta mĩaka maybe 20 mĩthiru. Koguo ũhoro wa understand kana gaka harĩa karoima ĩyo nĩ ndawa ya mbere na ya goro ya kũhonia kana. Thengiũ mũno Milka Wanjiru, reke twambe tũtithie hanini nĩgetha twacokererie tũthiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa tũkũhonia kana gaka kana thĩiniĩ nĩgetha mĩtũrĩre itũ ĩthiĩ na mbere na kũgacĩra makĩria. Nĩ twaragia ũhoro wa kũhonia meciria na rĩu nĩ tũraria ũhoro wa kũhonia kana thĩiniĩ. Ũgima wa mwĩrĩ wĩ bata harĩ mũndũ na twambĩrĩirie yani no nginya twaranĩrie nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgũteithania thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. Dhahabu Land Limited nĩ maragwĩtĩra brotisha 50/100 iria irĩ kũndũ developed na kũhoreru mwena wa Nanyuki. Brotishi cirĩ barabara-inĩ ya gũthiĩ Endana ndagĩka 15 tu kuma Nanyuki taũni. Ũrenderio 200,000 wagũra cash kana 250,000 warĩha na installment kũrĩa ũrarĩha deposit ya 70,000 icio ingĩ ũrĩhe o kahora. Ũhoro makĩria hũra thimũ kana wandĩke WhatsApp 0711 082 110. Wega mwirureri na muthikiriria wa nyimbo ciakwa njitagwo Phyllis Mbuthia na ũngĩenda rwĩmbo rwakwa kwagĩraga gwĩthayu tasikiza thĩinĩ wa thimũ yaku ũkũhihinya *811*402# origini *811*402# no ririkane skiza na Citizen nĩ mũciĩ wa aini othe. Ngwehoka no utwaranite na ithuĩ thĩinĩ wa nderetitũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na tũrarĩrĩria ũhoro wa kũhonia kana thĩinĩ. Tũtigere woni waku kana ona kĩũria thĩinĩ wa page ya Facebook nĩ ũreka twaranĩria ona kana yakwa Njeri wa Kamau. Rekei tũtirihe nderetitũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na ngwambĩrĩria nawe wa gatua. Tũkũhoniete kana gaka kana thĩinĩ. Kana gaka gekwendwo gacoke kĩhumo gĩako. Na haha nĩho hokaga hĩndĩ twĩraga mũndũ wethe ithaa rĩaku we. Find time for me. Kĩu nĩkĩo kĩndũ gĩa bata mũno nĩgetha rĩrĩ ũhote kũnyitithania kana gaka na we rĩu we mũgima, the adult self and the child self. Tondũ wambe ũririkane andũ aya rĩ he ũndũ mekaga matiraruta wĩra ũndũ ũmwe. Ona kana ũyũ nĩ arateithia kugĩrĩria ũrĩa na kũrĩa thĩinĩ kũhana rĩ no nĩ ũkoraga ũyũ rĩ tondũ rĩngĩ he maũndũ ũreka no nĩ mathoni no kana thĩinĩ ko kara demand. So rĩu gũkagĩa na conflict na bara ya mũndũ ũyũ wĩ na nja na mũndũ ũrĩa wĩ na kũrĩa thĩinĩ. Koguo nĩ harabatara wambe ũikare thĩ ũgĩe na time yaku we. Haha nĩ biacara ĩrĩkũ ũrutaga? Haha nĩ hoka nginya haha nĩ hoka rĩu nginya ndore matoi meditation ũgaikara thĩ ũkeruta meditation ũgaikara thĩ ũkeyandĩkĩra ti o mũthenya nĩ ndĩkoragwo ndagĩka 15 nĩ ciakwa ti torode ti movie ndĩrona no nĩ thaa cia kana gaka nĩgetha ũkahe nabathi ya kwĩyaria. Tondũ ndũngĩkira ũguo wĩ biacara-inĩ ciaku no kũruga ũraruga kana nĩkĩ ũreka we kana thĩinĩ ũkĩyaria. It cannot happen. You have to sit down no kaheru nabathi nĩgetha keyarie wethe position njega kanjĩrĩrie kuuga ũrĩa kendaga.
ucoke kana gaka ni ukaheaga nginya time na ti process ikoragwo ya muthenya umwe haha ni nguheana disclaimer kuri mundu wothe uratuthikiriria undu gacira ati rucio ukanjiriria na kahone yo hindi yo ni process tondu ringi okone abandonment ringi happen miaka 5 mfululizo rira wafataraga mamwanyu wega muno niguo akwabandonire kugu nona ni kaundu katukire thiini waku ta miaka 5 riu kaundu gacira ukaruta na muthenya umwe kugu ni ge take time kana gaka ukanjia gukonia wendo ha ni ho igwa tukira mundu atiriri ni witwaraga out uge treat umaga hau wi mukenu kana gaka kana thiini ri ni gagwitagia ice cream ni nicikiona muthuri mugima wina miaka 6 akiria road pop au not worry kana thiini karaki enjoy no kujeri ni werirageria ice cream muno wi munini na ni uririkanaga incidents ya tomire nginya umuthi ni wamenira ice cream na ti ndire guthukagira na ndukoragwo na allergy thio gure ice cream mukebe wa kiro ngima ikarathi kura ice cream vizuri uteguconoka kana wina miaka 60 ni kana gaka kaigue wega kanjiririe kuhona kanjiririe kuigua ni kendetwo tamenya wendo ucio kwanjiriria nona riu mundu uragagiriria uyu wananja ekwanja kuigua ni endetwo koguo uri arendaga gwicenjia nginya ngothi ya na iguru ri nona nikio ndu mecenjagia nginya ngothi ya na iguru na kana thiini karwaru ni ekwanja kuigua I'm comfortable in my skin de muthaka no nyendeke ni nyendetwo koguo mundu uyu wananja nake anjiriria go project ri ndukiona uria kuharuka wagatua ndirikania getagwo kihiki ria kia mathwiti na makeki na mathwiti maingi mwana ucio korwo na nijwe nitwonire ka video kau the initial video kau geke kare ni ukuona mwana ucio athia kurio niki agakira kai makeki koguo riu ni kuga mwana ucio he kindu riu giokire gigibomu nginya athia kwaria kona reke oteo ngai yani nginya the weight ya gwita ngai ri ukona he kindu ebomire na gweciria nikio arauga kwi hinda ringi kinya tiga ni haria riu society ya yokire into rescue kwi hindi ngikinya mwana ucio woimirwo kindu kiu na agikirekodi na njira nene muno ri agaikara thi egurire makeki mau na mathwiti na ningukienda kuongerera noguo wagatuuga atiriri wa mbere with awareness twerana ni wega guthikiririo na kuhota kumenya ruo rwaku haria ruroima akorwo ni wendo wagire wi munini ri etikira kureka we mwene hindi yo wika out kau witwarire the me time etikira kwira atiriri it is not my fault yes nie ni kwendwo ndagiriire kwendwo no uria wagiriire kunyenda ndanyendire koguo ri nie riu ndikwenda gukua bitterness tondu ndingiahotire gu force uria wagiriire kuhe kindu giki akiaga kuhe ni muciari wagiriire kuhe githomo akiaga kuhe etagwo reparenting koguo ri nie ri ti nie ndetwaririire nigetha riri wehererie the fault tondu kiria kiratuma andu marware na magie na thina ni gukorwo ni waremwo ni gu separate kana we niwe wetwaririirio ndu-ini uyu kana ni kurehererio warehereirio ugakora mundu agia na bitterness tondu ndanekirwo no uria kumwikagira ri niwe uma na itua ria kumwikira kana kwaga kumwikira koguo angikorwo we wi kamwana waciarirwo gikora wi street-ini ri nie ti nie ndeciarire nie ni muciari wa njiarire ku na riu ngikora ndi society-ini kumenwo so wambe weherie every fault no menye nie ti nie nigetha kuma hau wanjie muturire waku undu ucio ungi ni uriku kiu woimirwo geria kuheana akorwo ni woimirwo wendo caria andu aria othe marabatara wendo umahe tondu mbeu ya wendo iri thiini waku na nikio toiga mundu wothe aciaragwo na need yo expectaga guka kwatendwo nigetha mundu aigue you know riu ndaiganira no tondu nidio ndiakorirwo ri we nawe thie ucarie mundu ucio umuhe wendo akorwo ni githomo ri thie ucarie twana twiri tutatu sponsor tondu hindi ria waheana kiu woimirwo ngoro yaku ni honaga na ikaiganira thengio muno Milka Wanjiru na wagatua ni ndu wa kunyitana na ithuĩ thĩinĩ wa ndereti wa muthenya wa umuthi njĩtagwo Njeri wa Kamau na tabarĩra nĩreke twaranirie tũkwaragĩrĩria ũhoro wa kũhonia kana thĩinĩ.
kwaria manie ndire na mudi wa gukungwira ona kana kwaria na mundu ndakwira ndukanjaririe. Sami tajira shiristire muirete uria muguikarite nake no hariwe ici nĩ mbia twareherwo rĩu urenda mbia ici ndigane nacio muthenya uria agacoka njugu kamwira atia we nĩ ũkũnjambithia kwĩ mũthuri ũcio we. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast. I was there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. Anka Premier Large twena mamlaka Prime Gardens Phase 2 iriere kilomita 8 kuma Malindi Highway bloko ya 5 acres maredi ya 750,000 muvago-ine wa zero deposit ukabuku na agri 62 na magana matano ukahero dhara kuigira muguda uri mage o ukirihaga muguda waku ike mwene 150,000 urihe 12,500 balance yuri hage wekuo na mundu kwenda kugura eka ithano guthie na iguru ni ekuheo free return ticket ya ndege atwarwo site Masharare Spa Mall, Thika Road, 3rd floor, suite number T03. Dimone 0700-524-503. Anka Premier Land Solutions Limited, your premier investment partner. There you go. Okay, thank you. Hi there. Selena! It's great seeing you getting so much value for your money. Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners blow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Ni shesheni ya Inoro TV. Use Mortin Doom insecticide regularly. Sleep under long-lasting insecticide or mosquito net. Clear blocked drains. Get rid of stagnant water. This message is brought to you by Mortin Doom. Zero malaria starts with me. Regio muno nenda gukoro kinyitana na ithuĩ umuthi ni muthenya wa Wendo Wednesday kunyitogeni thiri wa tafareno ya mwigangaro guku kwa Inoro TV ni njitagwo Nyambura wa Kabue ani riakwa ni DJ Smalls ona ni gikunyitogeni muno makiri Wendo Wednesday guku kwa Inoro TV ndahaginyagia thinacara cia hwaini ngakihoka nĩmagĩtindia oro wega na ũkĩyũmĩrĩirie na maũndũ maku no maragĩthiĩ na mbere na gũgĩikara wega na angĩkorwo matikarĩte wega ndĩgagĩkũhoera atĩ nĩmagũkorwo magĩgĩikara wega. Yes, kwĩ muthenya wa Wendo Wednesday nĩ muthenya wa gũgĩthondeka ngoro yaku tũgũcemania kwĩra maũndũ okorwo matikarĩte wega rĩ tũmathondekagĩra gũkũ kwa mwĩgangaro nĩgetha tũgagũthondekera hwaini waku angĩkorwo wagĩtinda na stress angĩkorwo ũrĩa wendete nĩ agũtũmĩire ka message agĩkwĩra kana gagĩkwĩra
gukurakarire kana hagituma uimbe guku niku tukuhoreragia ngoro yaku muthenya wa Wendo Wednesday tugikwira wendithirie mwendo waku rwimbo rwa wendo kana ndumirio yothe ya wendo kana ukimwire pole iko niko kana ukihitirie mwendo waku namba ya SMS ni 22488 kana igire inyanya na Facebook page ya kwa Nyabura Kafu Instagram Nyabura wa Kafu ora nyandikira hari guo ha DJ Smiles DEEJAY Smiles kuroge kinyandikira hau kwa Inoro TV ona kunogo kuroge hitukira hugo girora ukujetia rwimbo ruriko rugie uhoro wa Wendo Wednesday this topic tuko gucoka rudini nyagata tuko mbere tuguthoma tugicokereria kugo thina mbere na gukira bitabu-ini DJ